Molt... Oi, què passa aquí? Espera't, a veure. Un segon. Que començo malament, avui. Començo malament. Pam. Ara anem bé. Què tal? Bona nit, benvinguts, benvingudes al directe del meu canal. Què tal, com esteu? Avui, dijous. Dijous, toca'm un nou. Ah, no, que no era així. Hola, què tal, Milady, com estàs? Com va la vida? Quant de temps sense veure'ns, eh? Què tal? Doncs res, dijous ja, passa la setmana volant, Passa la setmana volant. Doncs dijous a mi no m'ha sortit avís. Doncs li farem una reclamació al senyor Twitch. Doncs això. Dijous ja toca joc cookie, que avui he decidit robar-li la paraula als amics de Jocs Grauat que estan fent directe, i amb aquesta mena de jocs li diuen cookie jocs, així que a partir d'ara els hi robo la parauleta i la farem servir. Cookie joc. I res, doncs la idea és que ens volem convertir en mags. Així que no m'enrotllo més, anem arrencant el joc, que ja em tocava una mica de calma, que he portat 3 dies complicadets, perquè el fist està xulo, però té la seva dificultat. Així que, vinga, el joc arrencant. Anem cap aquí baix. I ja hi som. Recordeu, és una aventura gràfica, conegudes també com point&click. I bàsicament la setmana passada ens vam quedar... vam sortir de casa nostra, vam trobar el conill que se suposa que ens ensenyarà a ser mags, i estem fent tota una sèrie de missions secundàries per aconseguir fer les preparacions per anunciar la nostra arribada i poder començar l'aprenentatge de mag. Així que reprenem la partida on ho vam deixar. I bàsicament el que vam aconseguir, estic intentant recordar, fer memòria, així m'ho explico jo a mi mateix, i així me'n recordo del que haig de fer. Doncs això, bàsicament vam aconseguir fer tot això, que és construir això, i no sé què més faltava, així que parlarem amb aquest perquè m'ho recordi. Excellent! The boat is here! In all my travels over the years, I've realized again and again... Em sembla que hem de fer, ara m'he recordat, em sembla que hem de fer els rems. There you go. Just as long as you never give up and always travel with an open heart. I should write that down. It sounds like a motto for my journey. Now I can finally put out to sea. Weigh anchor, set the sail, man the oars. Aye, aye, sir. Rems? Oars! We had better not set Els rems haurem d'anar, suposo, a veure els germans eriçons, que són els que fan cosetes, i aquests segurament ens encarregaran altres feines. Outside the barrier, we can't even think about setting off. The world offers enough adventure. We don't need to go looking for trouble, you know. So we can't set sail until we've got an anchor and a rudder, and the brook here is free of loitering catfish, right? Yes. Yes. Then our great journey will begin. Vale. Or so we hope. Doncs vinga. Hola! Hola, Àlex Cruells, què tal? Benvingut, com estàs? Doncs vinga, anem a parlar amb els germans eriçons.
A veure si ens ajuden a fer els rems. Aquests estan per aquí. Bona nit, bona nit. I hem de seguir cap amunt, concretament per aquí. I anem a veure si parlant amb ells ens poden fer els rems. We still have a lot to do. We need to get back to work. We still have to renovate an antique cabinet for our neighbour. Ah, that'll be fun. Oh, I love furniture. But make sure you don't sand too deep. De moment no ens fan ni punyetero cas. Però ni punyetero cas, It looks kind of sad when it's so empty. I was just trying to catch the thief. Vale, doncs què podríem fer servir com a rem? Pumpkin house. A veure si puc recuperar la fusta aquesta. Nailed up. Nobody can get in or out now. Què podríem fer servir com a rem? Estic intentant recordar. Aquí no veig res. Què podríem fer servir com a rem? Amb una branqueta no ens servirà com a rem. Això és cobalt. Que ja no recordo. Ah, sí, el vam treure de la caseta del... Vale, vaig a mirar, perquè aquí hi ha un anunci. Missing. Whoever stole my silver spoon, give it back. I need it to dig because my shovel disappeared. P.S. I want my shovel back too. D.S. Algú que li han robat la pala i necessita la cullera per cavar. Potser és el jardiner? A veure. Potser és el jardiner? That doesn't need to be spoon. That doesn't need to be spoon. Pues no. De qui pot ser la cullera? Qui necessita cavar? Els eriçons no crec, no? Anem a provar. That doesn't need to be spoon. That doesn't need to be spoon. Què em queda? Qui pot necessitar la cullera? Qui pot necessitar la cullera? I don't see any hours or minutes on it. It looks like the mice's clocks only show you whether it's day or night. Well, I guess that's all you need. Aquí no crec, no? Anem a trucar a la cambrera. Hombre, Nadir, què tal? Welcome back.
to be spoon. Tampoc és per ella. I per aquest. That doesn't need to be spoon. I per aquest. That doesn't need to be spoon. Qui em queda per donar-li la cullereta? M'he preparat una coseta avui, Nadir. La tinc reservada. Però, hosti, estarà bé això. Estarà xulo. A veure, amb aquest. Perquè ja és qüestió d'anar provant, perquè la cullereta hauria de ser per algú. That doesn't need to be spoon. Avui no hi haurà morts. En principi That no. doesn't need to be spoon. En principi no. Però vamos. Ja recuperareu el dissabte, saps què vull dir? Perquè entre dissabte i diumenge n'hi haurà unes quantes. Aquí, potser? That's not a bin. That doesn't need to be spoon. Finestra? Anem a mirar per la finestra, a veure si You us can veu see alguna into the town hall from here. The old squirrel Jonathan has already seen me. He's waving his cane. I think he's afraid I'll climb in through the window and walk all over his books. I'd never do that. At least, not while someone's looking. Bueno, vaig a provar, encara que siguin coses absurdes, vaig anar provant, That doesn't need to be spoon. That doesn't need to be spoon. Hem de preparar un rem. Com? That's Spitzweg's traditional mousewood leaf boat. He said I could travel with him, but it looks like we still can't cast off. La fulla aquesta potser em serveix com a rem. Your friend with the red eyes seemed familiar to me. Here's some well-meaning advice from me to you. Stay within the town, all right? The crows are circling low over the woods today. Another statue. It looks like those stone eyes have seen a lot. Pal i fulla. Ja, però si no em dóna la fulla... El pal i fulla per fer un rem, per fer una vela, sí, però per fer un rem... Aquí segueixo sense poder pujar, no? This looks like a little flight of stairs, but the mushrooms will have to grow a bit before I can climb the tree. Then I can investigate why it's snowing up there. Vale, vaig a provar si hi ha alguna cosa que pugui fer per alliberar la bicicleta. That won't do any good. Potser amb el clau. That doesn't need to be spoon. No, I'd better be careful with the thing. I això em sembla que jo ho vaig provar i tampoc, no? If that freezes as well, we'll never be able to free your bike. Oh no! Forget it then. All right. Vale. Aquí, en teoria, ho he fet tot. Això és l'antena, sí, i això és de la casa. Això és el dalt, vale? Tot això ho he fet ja.
I aquí no hi puc anar. Ah, no, aquí sí que hi puc anar. Aquesta és la que va a dalt i aquesta és la que va a baix. Vale, vaig a tornar enrere i vaig intentar veure si puc obrir aquesta porta amb la cullereta o amb el clau o amb alguna cosa. I al tornar li donarem a la granota cosetes, a veure si serveix per a alguna cosa. Vale, anem cap aquí. What does the note say? Quarantine. Our housemate Steinberg is Sí, això ja ens ho vaig llegir. Until the Tacatar, tacatar. we are also crouching. Production of blue juice will be discontinued until soft steel and logger wood dwarfs. Vale. Jo crec que pels noms que tenien els nans podria ser que les culleretes fossin d'ells. That doesn't need to be spoon. No, I'd better be careful with the thing. That won't do any good. Looks like the dwarves are also in contact with the post office. But if they brew this popular blue juice, I'm sure they also mail it to their customers. Vale, torno endarrere, vinc per aquí dalt, a veure si puc fer alguna cosa aquí dalt. That doesn't need to be spoon. That doesn't need to be spoon. That won't do any good. That won't do any good. Ja sé que semblen coses absurdes, però és que quan no saps què nassos fer... No, I'd better be careful with the thing. No, I'd better be careful with the thing. I better be careful with this thing. I better be careful with this thing. It looks interesting over there as well, but I can't get across the brook here. Aquí no es veu cap puesto per on pugui tornar, no? Ah, jo crec que fins que no aconsegueixi obrir aquesta porta... Vale, anem a intentar donar-li coses amb aquest. De moment no m'ha dit que no, igual és d'ell. That doesn't need to be spoon. Tinc una arma i sé com usar-la, eh? That won't do any good. No, I'd better be careful with the thing. I better be careful with this thing. No, no, jo no t'amenaço pas, només és una advertència. Mira, mira què puc fer, mira, vaig apretar un botonet. I... un segon. Mira't les recompenses de canal ara mateix. Mira, mira, mira el que ha passat, mira. No, no he penjat el directe, és que he sortit del joc un moment. Llavors es pausa. Mira, mira el que ha passat. Tu veus el que ha passat? Mira, mira, mira el Legolas, mira el Legolas.
He recuperat el poder. Totes les alertes sonores, ruleta, els memes, la mascletà, tot desactivat. Toma ja. Així que no em provoqueu, que tinc el poder aquí, a la punta d'aquest dit. Aquí tinc jo el poder, ¿vale? O sea que... Calma, calma, La ronda també. Tot el que faci sorollet. Ja us els torno. Ja us els torno, perquè no us enfadeu. Los micrófonos. Es que quan recupero el poder... Una felicitat. Aquí. Vaig a seguir provant aquí. Dubto molt que pugui obrir això amb alguna eina, però... ¡Calvo! Hola, què passa? Creus que tinc les de perdre? Bueno, jo de moment tinc el poder, que és el que importa. Després que el faci servir o no, ja és cosa meva. Be careful with the thing. No, I'd better be careful with the thing. Ara que també pot ser I better be careful with this thing. que hagi de fer alguna combinació, a veure. A stick won't help here. No, però no hi ha res que sembli que es pugui quadrar, no? Tira-li la moneda en fil, no em deixa, em sembla que ja ho vaig provar. Blue juice. Every keg a treat. Only 2 leaf bucks. Take a jug for some good luck. A quality. Calla, coi. There's an asterisk next to the word. The purchase or... Sembla que ja ho vaig provar. Okay, I really shouldn't do this. If only Mr. Churchmouse hadn't tied that thread to my coin. The temptation is just too great. Ah, doncs mira, sí. It Pues no ho vaig worked, provar. like with the gumball machine next to my school. Vale, com Not la that I màquina de would know, xiclets. I've just heard things. The last keg of blue juice and a little Va, stick. agafa el que li portarem a la noia. Així compràvem els refrescos, que jo és que sempre he sigut molt legal. I ja veig que no es pot ser tan legal. A més, fer-ho davant de la granota, que quan vulgui es xivarà, segur. Vale, anem a veure la rateta presumida. A buscar ratón. Les màquines arcade, sí. Ja veig que uns delinqüents en potència, de jovenets, alguns.
Va, truquem aquí a la noia. Extravagant. Amb el matxero la xispa, sí. Welcome back. I better keep the blue juice. There isn't ¿Cómo? very much of it. Però si li han de donar amb ella perquè faci el pastís, no? About the blue juice. I'm sorry, Sugar Plum, but you'll have to go ask the dwarves about that. They haven't delivered any in days. They live at the other end of the Coldwater Brook in the Dark Wood. Però si el porto jo, el suc. See you later. Take A veure, no marxis encara, eh? No, I'll keep that. A veure si el puc posar en algun lloc. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. A veure, si li haig de donar amb ell el suc i no el vol, què foto? Sorry, but I'd rather not play lab rat for the herbal cupcakes. Espera, que és aquí, és aquí. Loser. I aquí li dono el suc, llavors. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. Ara tinc el suc. Ara haig de saber què fer amb ell. Duga-li els nanos, a veure si els nanos no hi són. Quins nanos? No hi ha nanos. En aquests no crec, no? I better keep the blue juice. There isn't very much of it. I better keep the blue juice. Els nans són els que no hi són a casa. Vaig a provar aquí, a veure si amb els que m'han donat la feina els hi puc entregar. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. Joder, jo estava convençut que era amb aquesta que l'havia de donar. Ah, potser haig de ficar-li l'enganxina. No, I'll keep that. No, I'd better be careful with the thing. Anticafé frío. Què més puc fer? Anem a provar. Amb algú li hauré de donar el suc, no sé a qui. O igual haig de fer alguna cosa amb el suc. No crec que sigui I'd amb better aquest. keep the blue juice. There isn't very much of it. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. What a weird statue. There's a little stone face in the crystal. And some kind of amber thing. Això diu que és un vidre. Very, very softly. Like someone flicked the glass.
A veure si el puc trencar. No, I'd better be careful. That won't do any good. Anem a veure el jardiner. Aquests no crec, no? I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. No, I'll keep that. Arregla el Windows que se li acaba de parar. Ja li he posat fins a les 12, milady. Un segon, eh? Milady està fins a les 12. I que provi a tornar a arrencar perquè està fins a les 12. No hi puc fer res més perquè ja està posat. Milady, no hi puc fer res. O sigui, si jo ja li he posat fins a les 12 i li he configurat tot, no hi puc fer res. Un segon, que vaig a mirar a veure quantes hores porta. Perquè igual el que passa és que s'ha acabat les hores. Disculpeu, que tenim drames, molt bones, Bernat, què tal? Un segon, que tenim drama familiar. Milady, jo ho tinc tot ben configurat. Si no li va, doncs s'haurà d'aguantar. Tu no hi puc fer-hi res. A tot arreu està ampliat, el Windows i el Custodio, però si no li funciona, mala sort, o sigui que llegeixi un llibre. A veure, el juerguista no crec que li puguem fer res, però anem a provar-ho. I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. Amb aquest no crec. I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. La única... Ui, vosaltres és que no escolteu, però ara mateix tenim un drama aquí a casa meva. Deixeu-me mirar una cosa. No puc fer res. Doncs ala, que espavili tu. Aviam, què podríem fer? Anem a buidar
la llauna aquesta, la tassa. Buidem la tassa. Now my mug is empty. Vale. I ara anem a mirar si puc omplir la tassa amb el suc. That smells good. Vale. Llavors anem a trucar. Extravagant. Welcome back. I better keep the blue juice. There I isn't very tampoc much és per left. ella. I si és per mi? The door is now open. Hey, Jo no volia fer això, però bueno. this is private property. Get out of my... Però ara tinc suc blau. Què tal, Tita? Que venim dels Yetis. Venim dels Yetis. Has vingut una mica així com amb una mica de resquemor, no? Ai. Vale, o sigui que tenim el suc, aquest blau. Vaig a sopar de pet, no confondre a sopar pet. Molt bé, bon profit. Vigila no moris mentre sopes, eh? És que no li ha agradat el formatge que ha sopat avui. No sé, jo és que l'he vist patir avui una miqueta. De fet, segurament ha mort 6 o 7 vegades més des de que he hagut de marxar del directe. Bernat, m'has dit ratolí? Vale, moment gatet, sí, moment gatets, que tenim drama familiar i l'hem de resoldre. Res, deixeu-me un momentet. Hòstia puta!
Hòstia puta. Perdoneu, però és que tinc el peque molt frustrat i hi ha coses que ha d'aprendre a gestionar. Llavors, seguim, a veure si aconsegueixo concentrar-me i seguim. Home, és que si no pot jugar al Fortnite és un dramón, saps? Jo entenc la frustració, però no tinc solució. O sigui, si no funciona bé el control parental i no li ha afegit les hores, jo ara mateix no li puc arreglar. Que agafi un llibre i llegeixi. Vale, hem de trobar a veure què fem amb el suc aquest. Perdó. Sortim per aquí. Anem a baix al riu a veure si algun dels guardes... O potser aquest. A veure aquest. Que amb aquest encara no hem fet res. Igual és per aquest. I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. Aquesta tampoc, suposo. I'd better keep the blue. There isn't very much of it. A veure aquest d'aquí. I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. I aquest d'aquí. I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. Who's that? Oh, just another owl statue. Oh, my mistake. Vale, aquí ho he provat tot ja, perquè jo diria que per aquí ja hem anat. I per aquí també. Tot pel mateix lloc. Amb aquest no hem intentat fer res. I think it's waiting for someone to open the barrier. Li hem d'obrir això. I com obrim això? The catfish in the water is a ruthless predator and can get, let's say, rather unpleasant on a bad day. So the barrier is to keep him out of our town. Therefore, I can only open it when the catfish isn't here. Hem de fer alguna cosa amb el peix, però no sé què. Deixa'm provar una cosa. Això amb això? Stick won't help here. No.
I això amb això tampoc, no? Stick won't help here. I al revés tampoc, eh? No, I'd better be careful with the thing. I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. A repassar tota la zona, sí, ja ho sé, ja. A veure, si estem molta estona i no trobo... I no trobo la solució, anirem i li preguntarem amb el cuní que ens donarà alguna pista, però... Paws off! The cannon has to be ready for the next crow attack. Imagine a critter like that flying right into the town hall. Again, usually they fly out the northwest. I have to keep my eyes open all the time, even at night. Aquí, quan sigui de nit, que ara no ho és, que encara és de dia, o sigui, quan la maneta del rellotge estigui per aquí, haurem de venir i donar-li cafè. I entenc que en lloc de donar-li cafè i punto, li haurem de donar cafè perquè s'adormi, per poder agafar això. Entenc. I que després això ens serveixi pel peix gat o per una altra cosa, això ja ho veurem, però entenc que això anirà més o menys així. Vale, aquí... A tree trunk cafe. It looks really warm and inviting. Seems like someone takes good care of it too. Res. Això d'aquí no ens dirà I'd res. love to throw in a rubber ducky just to see how fast it floats away. I aquí podríem llançar alguna cosa al riu i aniria per a baix. Tot això ja ho hem vist. Blue Això és els... juice, tasty and blue, a quality product from the wood dwarves. I és que no hi ha més coses, perquè això d'aquí... Is it just me, or do these statues look happy? Aquí ho hem fet tot. Això ho deixaré pel final, perquè si no trobem cap solució vindrem aquí. Llavors, aquí hi ha els xampinyons aquests. They smell earthy. I like mushrooms a lot better like this than in Mum's salads. Ugh. Aquests són grans. Igual ens serveix de pista pels de l'escala que hem de fer servir. Això ja ho hem fet tot. I això d'aquí què és? Wow, the whole town fits under the tree. Any bird who built a nest up on a branch would have a magnificent view. Cafè perquè s'adormi. Cafè amb gotes de somnífer, Bernai, però clar, com que et hauries despistar amb uns pits o alguna cosa quan ho vam veure la setmana passada, doncs no et vas enterar. Hauries estar mirant pits o cuixes. Li agrada el pollastre al Bernai. Vale, aquí en principi no puc fer res més del que ja hem fet. Després, aquí tenim les carbasses. Aquest és l'arbre. It looks like wood. It Té pinta de smells like fusta, wood. fa I olor de think- fusta, yes, però és fusta. I think the house is made of wood. Very pretty. I aquí no hi ha res més. O sigui, tot el que es veu aquí ja ho hem fet. Puc The mirar tree's això. like a second sky over Mousewood, only greener and more tree-like. Aquí res de res. Anem aquí. Estic veient el nou live action de City Hunter. Avui l'han estrenat, el meu heroi de la joventut, i jo vull ser com Ryo Saeva. Sí, sí.
Tot això d'aquí està fet. Bueno, de fet, la porta no hem intentat obrir-la, però... Hey, you. This is private property. Tot això d'aquí està fet. That's the back of the tree trunk cafe. That big flower is really interesting. Hey, what are you doing sniffing around? I'm just admiring the big, pretty Vaig flower. intentar donar-li la tassa amb aquest, a veure si se li passa la mala llet. No crec que serveixi de res, però... I better keep the blue juice. Més que res Thank you perquè very much. lo normal seria que m'hagués donat alguna mena de pista de que haig de fer això i no n'he tingut cap. Vale, tornarem cap a baix. Anirem cap aquí. No, cap aquí no. Anirem... cap aquí. Puga, què tal? Com estàs? Despertant a la gent. Molt bé, molt bé, molt bé. I tu què, has vingut despert? Com va? Bé, bé, bé. Aquí més perdut que un pop en un garatge. Però pel de més bé. Aviam, aquí està tot fet. Anem a revisar si hi ha alguna altra cosa, però està tot fet en principi. Potser és que necessito 2 barrils de suc i no només un. Empty. The wood dwarves probably haven't got round to restocking the machine with new kegs. Empty. The wood dwarves probably have... És que tot això ja ho he fet. És que està tot fet. Tot, absolutament tot fet. Anem aquí cap a baix. Ara mateix l'àmbit és més el pop que surt a The Voice. És un concurs, un reality show de cantar, això de The Voice. És que no sé què collons puc fer. How exciting! Too bad the gate is closed. És que aquí està tot fet, també. It looks interesting over there as well, but I can't get across the brook here. A veure... Tinc això amb suc blau. Tinc això que li puc posar a qualsevol líquid perquè qui se'l prengui s'adormi. Tinc això... Take a jug for some good luck. No, I'll keep that. No, I'll keep that. Smells yummy. Empty. Buit. Potser amb això em podríem fer el rem. Dis-li a la granota que li ha robat. Que li ha robat el què? Jo a la granota no li he robat res, i el suc no és de la granota, el suc és dels nans. Però igual amb el barril... No, però el barril li he donat amb els tios i tampoc han fotut res amb el barril. La putada és que ara haig de trobar què fer amb això, perquè no ho puc buidar. Perquè si no em quedo sense suc. No, I'd better be careful with the thing. I better be careful with this thing. Vaig a provar si ara que està buit els eriçons em poden fer els rems.
Perquè abans quan li he donat... Home, jo entenc que si em fes falta per posar el cafè no m'haguessin deixat buidar el barril. Crec, I si em deixen és que està molt mal pensat el joc. Anem a veure si donant-los el barril, ara que està buit... No, that doesn't belong in my cake. No, that doesn't belong in my cake. Això no va al barril. I puc tornar això aquí dins? I'd better keep the blue juice. There isn't very much of it. A stick won't help here. I better be careful with this thing. Perquè això que ha dit de... No, això I'd better be no careful va with al this thing. barril. Ah, espera't, què és això, el que va al barril? Nothing needs to be tapped from there. That doesn't need to be spooned. That doesn't need to be spooned. I don't think sleeping drops will help me here. Ja és ben bé a la desesperada, Això què era? I've seen it on the label of one of Mum's relaxation teas. I'd better hold on to that. I'd better hold on to that. Rose hips are cool, but disappointing. Rose hips are cool, but... Ow. The mouse with the backpack gave it to me. It's full of writing I can't read. I wonder whether it belongs to that mysterious wood sprite. Potser una altra opció és anar a buscar l'esperit del bosc. A veure, anem a buscar zones noves. Zones noves. Noves coses que fer a zones que ja hem passat. Perquè quan he passat per aquí... Aquí hi ha això, però aquí no puc fer-hi res. Vale, vaig a intentar interactuar amb el capullo aquell. A veure si hi ha alguna cosa que fer per aquí. Aquí hi havia la taranyina aquella. Vaig a fer una prova, no crec que serveixi, però si això està buit... No, that doesn't belong in my cake. Què podem fer amb l'aranya? Whoa, that is a big spider. Holy cow! As long as it stays right there, it can keep its pretty spider web. Vaig a fer una cosa absurda, però... I don't want to make the spider mad, and if the web breaks, it's no good to anybody. Vale, la taranyina em fa falta per alguna cosa. I don't want to make the spider mad, and if the web... I don't want to make... And if the web... Aquí no hi puc fer res, per tant...
cap a fora. De normal, en aquests jocs, qualsevol acció amb algú pot desbloquejar altra amb altres personatges. Per això et deia de repassar tots els puestos preguntant altra vegada a tots. Ja. Espera't. Aquí hem revisat tot. There's an owl's wall here too, just like at home. És que no hi ha res que pugui fer. Però és que a més, és que he parlat amb tothom. I he parlat amb tothom. He parlat amb aquest. Welcome to Mousewood, newcomer. Your friend with the red eyes seem familiar to me. Here's some well-meaning advice. I em diu el mateix que l'altre cop que vam parlar amb ell. Welcome to Mousewood, newcomer. Your friend with the red eye. Here's some well-meaning advice. Stay within the town. No surtis de la ciutat. Amb aquest també hem parlat. Why do I have to stand guard out here while you get to have fun? Hello? Hey, what? Aquest no s'entera de la missa a la meitat. Did somebody say something? I think I have to get up there if I want to have a real conversation. I si vinc per aquí i vaig per aquí, amb aquest ja he parlat i amb aquest també, i aquí no hi ha res a fer. El que vull és parlar amb el capullo que hi havia aquí. Tot això del peix i tal ja ho he fet, i aquest és que no diu res. We have arrived. We will be the solution. Okay. Suspicious guy. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. That doesn't need to be spooned. That doesn't need to be spooned. That won't do any good. I better be careful with this thing. És que no sé... això d'aquí no sé què és. I això d'aquí no sé què significa. I l'altra cosa que vull provar és a veure què passa No, that doesn't belong in my cake. No, that doesn't belong in my cake. perquè ara se suposa que el barril... Espera't, que ja que estem aquí parlarem amb aquest, però... Still no luck with your bite? To tell you the truth, I think it's even worse. It's really cold here. I could really use your fire spell right now. Però fins que no aprengui a fer l'encanteri de foc, no puc... Your bicycle is really stuck in the ice, huh? Well, I expect the ice will have melted by tomorrow, but that won't do me any good if I don't deliver the packages today. Els paquets ja estan entregats. Your bike... But that... maybe. Els paquets ja estan entregats. See you later. What's it? And I was... Tot això ja ho hem fet. Si coses per fer, queda això, això... A veure què fem amb el suc blau. Aquí hi ha el roc aquest, que a mi em té encuriosit, però... I aquí és que no puc fer res, l'única cosa que puc intentar... No, that doesn't belong in my cake.
Una roca amb dibuixos. What kind of stone is that? It is firmly stuck. A stick won't help here. I better be careful with this thing. Absurd, però bueno. No, I'd better be careful. És que no entenc. Deixa'm mirar una altra cosa. A piece of paper won't help me here. A piece of paper won't help me here. No, that doesn't belong in my cake. No sé què fer, Em sembla que anirem a preguntar-li al conill a veure què hem de fer, perquè no tinc ni idea, Això diria que ja ho he provat, però... I better keep the blue Welcome juice. back. There isn't very much of it. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. I aquí sota hi havia una catxarra aquestes de reciclar que dubto molt que això ho pugui fer. A veure si fot el camp. Pots fotre el camp, rata? No, that doesn't belong in my cake. Doncs no sé què més fer, o sigui, ja he parlat amb tot Déu, no sé què més fer. A veure si parlant amb el conill ens diu què fer amb el suc, perquè jo no sé ja què fer-hi. About my preparations for the treetop festival again. According to tradition, the apprentice must make the preparations for the tree. But there isn't any blue juice in the cafe. Wait, what? No blue juice? Something must have happened. Try to make contact with the dwarves. They live on the northern edge of the woods. Follow the cold water brook outside the town gate, through the fields to the dark wood. At the end of the path, you will find the house tot això ja ho hem of the fet. wood dwarves. I les invitacions em dirà que parli amb la How am I granota, supposed to send the invitations? que ja ho hem fet. Talk to Plato, our male frog. He can deliver the invitations for you. Vale, el que podem fer és donar-li I think I know enough now. les invitacions a la granota a veure si desbloquegem alguna cosa. I això era per aquí. M'he anat de pantalla. Anem a donar-li les invitacions a la granota a veure si ens dona alguna pista de què hem de fer, perquè si no...
Potser ens diu que li posem el segell i llavors li posarem. Could you deliver this for me? Of course, but unfortunately, I'm only allowed to accept it in a sealed and stamped envelope. My boss, the male beaver, is really fussy about that. And ever since our post office by the river was flooded, it doesn't take much to set him off. Vale, llavors, si faig això... No, it's magic. That could backfire. I al revés tampoc, no? This is an antique. I have to treat it carefully. No, I'll keep that. I don't want to put up any posters, not even for the Great Zaroff. A piece of paper won't help me here. No, I'd better be careful with the thing. Vale, necessitem que algú ens segegi... Anem a parlar amb el de la ràdio, a veure si és aquell. O potser és el que està dormint la mona. Mirarem de donar-li a tot Déu a veure si algú em dona una pista, perquè ara mateix no tinc ni punyetera idea de què fer. This is an antique. I have to treat it carefully. This is an antique. Just a sec. This is an antique. Welcome back. I have to treat it carefully. This is an antique. A veure, aquest és un soldat, eh? This is an antique. I have to treat it carefully. This is an antique. Ai, Déu meu. This is an antique. I have to treat it carefully. This is an antique. I have to treat it carefully. This is an antique. I have to treat it carefully. This is an antique. I have to treat it carefully. Nadircat, tens uns pebrots que te'ls trepitges, tio. This is an antique. I have to treat it carefully. This is an antique. I have to treat it carefully. That's a lot of mailboxes. There's a lot of room in our house, and a lot of hairs. We have even more tunnels than the wood dwarfs. Of course, there are only 3 of them. That's a lot of mailboxes. There's a lot we're cool. This is an antique. I have. Nice garden. This is private property. Okay, okay. És que ho he fet tot, tio. És que no sé què més fer. Aviam.
Amb això no funcionava. Nothing needs to be tapped from there. Nothing needs to be tapped from there. Això ja ho he provat i tampoc anava. És que no sé què fer, tio. I això m'ho deixarà posar aquí. Però com li foti aquí i no sigui cagada pastoret. Ja, per això no ho faig. Però clar, o sigui... There's a weird symbol in the poem underneath it. How he made a carrot flame after drawing on rock a symbol. Té un símbol raro. No sé què fer. A veure, anem a llegir el diari, a veure si... El senyor Musaranya podria portar a Jerry el seu bot, però abans necessita ajuda. La porta de casa dels nans està tancada. Hi haurà alguna altra manera d'entrar? El carter Plató podria repartir les invitacions, però la seva bicicleta està gelada. Tens una invitació i un segell màgic. És que això ja ho he fet. Però no sé com fer-ho. Jo crec que el tema està aquí. La porta de casa dels nans està tancada. Hi ha alguna altra manera d'entrar? Jo crec que el tema està aquí, però... Tornem a casa dels nans, a veure... Anirem primer a la part de dalt. Sí. No, però la granota ja he parlat amb ella, ja no sé què més dir-li. Li puc ensenyar el segell, però... I bet it's really valuable. What a lovely stamp. I bet it's really valuable. Vale, primer vull anar per dalt. It looks like it was hit by lightning, about 1,000 years ago. Somebody seems to have carved 4 openings into its gnarly trunk. I better be careful with this thing. A stick won't help here. No, I'd better be careful with the thing. Amb això ja ho he provat, I better no? be careful with this thing. I al revés? A stick won't help here. I això amb això? No, I'd better be careful with the thing. I al revés? A stick won't help here. És que tinc això. Tinc el roc aquest. What kind of stone is that? It is firmly stuck. No idea what it is.
I la bici no et diu res. La bici està congelada i si no la descongelo no puc fer res. I l'única cosa que em diuen és que necessito l'encanteri de foc per poder desfer el gel i agafar la bicicleta. Però és tot el que em diuen. It looks interesting over there as well, but I can't get across the brook here. A veure, la pista aquesta un altre cop. It looks like it was hit by lightning about 1,000 years ago. Somebody seems to have Sembla que algú ha tallat 4 obertures al tronc retorçat. Vaig a provar coses encara que semblin absurdes. No, that doesn't belong in my cake. No, that doesn't belong in my cake. Only a hollow tree stump with nothing in it. But I hear a whistling sound. The wind is blowing through the hollow trunk, moaning and whistling. It almost sounds like a tune. The organ music of the wind, the breath of the forest. How did I come up with that? Don't tell me I'm a poet too. Poet magician Jerry Hazelnut. I don't want to put up any posters. Si aquí hi ha el roc, el forat i el tocon, no hi ha res més. I res de lo que tinc serveix per això. Deixa'm provar amb això, que és l'única cosa que no he provat. I'd better be careful with the message. I'd better be careful with the message. I'd better be careful with the message. Aquí no sembla que pugui fer res. Private property of the wood dwarfs. I a la porta Securely locked. There's a note here. amb una nota. What I does la the note nota say? diu: Quarantine. Our housemate Steinberg Woodwolf has come down with a terrible disease. He is grouchy and grumpy and in a really bad mood. And now he is also sick and coughing and sneezing. Do not disturb. Until the quarantine ends, we are going to camp out in the cold woods on the muddy ground. Therefore, we are also grouchy and grumpy and in a really bad mood. Production of blue juice will be discontinued until Steinberg recovers. Soft steel and logger, wood dwarfs. I ja està, i no puc fer-hi res. O sigui, si faig servir No, I'd better be careful with the thing. el clau no serveix, A stick won't help here. el pal no serveix, That won't do any good. això no serveix. That doesn't need to be spooned. I better be careful with this thing. I better be careful with this thing. No, that doesn't belong in my cake. No, that doesn't belong in my cake. No tinc ni puta idea de què fer, tio. A stick won't help here. A piece of paper won't help me here. No, I'll keep that. This is an antique. I have to treat it carefully. No, it's magic. That could backfire. This is an antique. I have to treat it carefully. No tinc ni puta idea de què fer. No, les pistes ja me les han donat.
Però eren pistes que no eren pistes. O sigui, que el suc blau me'l donen els nans i punto, i que les invitacions les pot repartir aquest i punto. This looks like a little flight of stairs, but the mushrooms will have to grow a bit before I can climb the tree. Then I can investigate why it's snowing up there. Vaig a fer una altra prova absurda, però la vaig a fer igual. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. No, that doesn't belong in my cake. No, that doesn't belong in my cake. Deixa'm-ho provar aquí baix, això. No, that doesn't belong in my cake. No sé què fer. A veure, què calculem? Suc i invitacions, és el que tenim clar. I aquí hem de fer alguna cosa, però no sabem el què. Vaig a provar una cosa que sembla absurda, però ho vaig a provar. This is an antique. I have to treat it carefully. Sí, ja els he repassat abans, Nadir. O sigui, The Great Zaroff. I wonder if that was his stuff in the trunk. un His top cartell, hat. A genuine tap. una aixeta, Wow. The mouse with the backpack gave it to el me. llibre It's que li hem full de of tornar amb writing I l'esperit can't aquell que read. I perseguia la wonder rata. whether it belongs to that mysterious wood sprite. Cool. Això que diu que no serveix per res, però si no servís per res no m'ho hagués deixat agafar, però bueno. I think I've seen it on the label of one of Mum's relaxation teas. There's a weird symbol in the poem underneath it. How he made a carrot La flame. recepta de lo que vam fer per obrir el bagul. Un No palo. matter what happens, I'm well prepared. I've got a stick. La invitació al Virtuoso concert. Maxim Mousekov currently resides in Mousewood and is prepared to teach one, but only one, highly gifted apprentice the art of playing the violin. Interested parties, please apply. Too bad I'm not very musical. Això li puc intentar donar a la granota, a veure si serveix d'algú. The hook on the shoelace is really sharp. The Marquis said I should send it. The invitation looks really old. In fancy writing it says, "Hear ye, hear ye. An apprentice has come to the Mousewood so green. Let the treetop festival begin. With food and drink and singing." Probably means singing. The Marquis said I can only stick it to a sealed envelope with an invitation inside. I wonder why. Ooley's nightcap. Sleeping drops. It must have fallen out of the Hedgehog Brothers package of nails. Ow, that's really pointy. Hey, I think this chunk of metal is magnetic. Està inventat. Però no tenim res de ferro. Per això ja ho he provat. That won't do any good. Això ja ho he provat. That won't do any good. That won't do any good. That won't do any good. Això ja ho he provat. Really heavy. I wonder where the little man in green stole it from. Pesa molt. Però és que aquí ja ho he provat també, That això doesn't need no to be xuta. spooned. That doesn't need to be spooned. Take a jug for some good luck. Empty. Smells yummy. I ja està, no tengo más.
Jo segueixo pensant que amb aquesta pedra haig de fotre alguna cosa, però no sé el què. És que no et dona cap pista. Està imantat. What kind of stone is that? It is firmly no idea. That doesn't need to be spoon. That doesn't need to be spoon. That doesn't need to be spoon. How cute. But it looks somewhat thoughtful too. It seems to be gazing directly at the flooded part of the edge of the woods. The building collapsed. Looks like someone just pecked apart the ceiling and the walls. This is scary. A veure, el que està imantat em podria servir per què? No sé si l'he provat aquí, el que està inventat. És que diria que ho he provat tot a tot arreu. Llavors... No, només tinc una invitació i no la puc enviar fins que estigui a dintre d'un sobre i amb el segell posat, i no tinc cap sobre. Només tinc una invitació, i aquella invitació ha de ser per tots. I el que sí sé és que la invitació l'ha de repartir aquest. Això sí que ho sé. Tot lo de més, és que només em queda provar coses tan absurdes com anar fent així. I don't want to put up any posters, not even for the... La verda és la que em faltava per donar-li, però jo crec que no farà res. Crec. A més, mentre no tingui la bicicleta arreglada no repartirà res. Oh, I play as well, but I've never given lessons. ¿Veu? Ya está. Y hasta ahí puedo leer. Hem d'aconseguir fer lo del suc blau. Hem d'aconseguir treure la bicicleta. Hem d'aconseguir pujar per les escales dels xampinyons. Hem d'aconseguir obrir la porta dels nans. Amb el forat aquest i la pedra segur que en algun moment haurem de fer alguna cosa. Amb el tio que hi ha al bosc, el llangardatge aquell, alguna cosa haurem de fer també. Vaig a provar, que no crec, a donar-li el llibre amb el llangardatge. Que ja no me'n recordo per on collons era. Sí, ara m'he recordat. D'aquí una mica faré paradeta de gatets que haig d'anar al lavabo. Vale. Què passa si aquest llibre li dono amb aquest? No, I'd better take care of it. Rose hips are cool, but disappointingly useless. I'd better hold on to that. I'd better be careful with the message.
A stick won't help here. A piece of paper won't help me here. Estic per anar a donar-li la fulla aquesta a tots els tios fins que algú me l'accepti. Bona nit, Pelacanyes. Llegint el títol pensava que estaries amb el cap i pota. Harry Potter en anglès. Doncs no. Estem aquí més perduts que un pop en un garatge intentant averiguar què ha de fer el nostre personatge per poder aconseguir passar de fase i que ens ensenyin a ser mags. Però arribes just en el moment de que necessito fer una paradinha tècnica, així que us poso els gatets i torno de seguida. Vinga, ja torno a ser aquí. Jo crec que si el protagonista barreja ketamina amb fentanil, potser deixaré de veure animals vestits. Ai, ai, ai. Manquen 17 hores, tic-tac. Com 17 hores? 17 hores per què? Falten més de 17 hores. És dissabte. Ai, 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 ai. Val, doncs a veure. Anem a intentar donar-li les merdes aquestes a tots els tios que ens trobem. I
Tio que veiem, tio que li donarem la invitació a veure si fot el camp. Aquest m'estranyaria molt, però ho provarem. A piece of paper won't help me here. Què ha dit? A piece of paper won't help me here. Ja no saps a quin dia vius. Bueno, però ja m'agrada que estiguis pendent del 24 A hores. piece of paper won't help me here. Ja m'agrada. Aviam. A piece of paper won't help me here. A piece of paper won't help me here. A piece of paper won't help me here. Va, noia, que és per avui. Welcome back. Oh, what a wonderful idea. It is? Yes, it's perfect for little Humbert. Then he can play violin together with Plato. I'll tell him about it soon. ¿Y el pequeño Amber quién es? Qui és el pequeño Ambert? Qui és el pequeño Ambert? Algo és algo, sí, va dir un calvo, no? Qui és el petit? Ah, però l'Ambert igual ara haig d'anar a la granota a veure si està amb ell. Anem a veure la granota, va. A veure si amb això adelantem alguna cosa. Ah, el pequeño Amber deu ser el que hi havia aquí, no? Que li vam donar el xupa-xups. Still no luck with your bike? To tell you the truth, I think it's even worse. It's really cold here. Aquí fa molt de fred. Really use your fire spell right. L'encanteri de foc. I d'aquí no en sortim. Good luck, Plato. See you later. Thanks. What a nuisance. And I was going to go out with Anya tonight. Quan aconseguim alliberar la bicicleta es farà de nit. Ja veureu. Em sembla que vaig a provar a donar-li a la rateta presumida, a l'Anja aquesta, vaig a provar a donar-li tot el que tinc, perquè em sembla que és la que més coses ha fet. Just a sec. Vine, que començarem a donar-te coses. Rose hips are cool, but Welcome back. I'd better hold on to that. I'd better be careful with them. Nothing needs to be tapped from there. This is an antique. I have to treat it carefully. No, it's magic. That could backfire. No, that doesn't belong in my cake. Ha fotut el camp, eh? Ha passat de mi com de la merda, eh? Directament. Vine cap aquí, nena.
Just a sec. That doesn't need to be How can spooned. I help you? That doesn't need to be spooned. That won't do any good. A l'imant potser li serveix el talp? No, I'd better be careful with the thing. Diria que ja ho he provat tot, no? No, I'll keep that. Això ho he provat 40 vegades. Isn't very much of it. Sí, sí, ara ho provarem. No, I'd better be careful with the thing. Vol fer el favor de venir? I don't think sleeping drops will help me here. Ala, adéu. Anem cap aquí. I better keep the blue juice. There isn't. No, that doesn't belong in my cake. No, I'll keep that. That doesn't need to be spooned. That won't do any good. No, No té I'd better be sentit, careful però és que ja és l'únic que em queda per fer. I don't think sleeping drops will help me here. Això no li dono perquè estic segur que no, Però... I better be careful with this thing. Però bueno, puc intentar ensenyar-li la carta a veure si em dona una pista de on haig d'anar. This is an antique. I have to treat it carefully. I ja que estic, ja no ve de No, dir. it's magic. That could backfire. A stick won't help here. I'd better be careful with the message. I'd better hold on to that. Rose hips are cool, but disappointingly useless. No, I'd better take care of it. Oh no, oh no. I thought it was cursed or something. Nothing needs to be tapped from there. I don't want to put up any posters, not even for the great Zaroff. Pues res de res. No, és que no queda cap altra. Vaig a veure el mercader aquest que hi ha per aquí. I farem lo mateix, Ah, no, espera't. Nice garden. Anem Just aquí. look with your eyes. No touching. Vinga, comencem. I don't want to put up any posters. Nothing needs to be tapped. No, I'd better take care of it. Rose hips are cool, but disappointingly useless. I'd better hold on to that. I'd better be careful with the message. És absurd, però és que no sé què Stick més won't fer. help here. I better be careful with this thing. This is an antique. I have to. No, it's magic. That. I don't think sleeping drops will help me here. No, I'd better be careful with the thing. That won't do any good. That doesn't need Estic to be pensant spooned. que si faig servir l'imant aquí, igual surt alguna d'aquí, del mig de l'espuma. That doesn't need to be spooned. Ara ho provarem. That won't do any good.
Això diria que ja ho hem fet abans. No, I'll keep that. No, that doesn't. I better keep the blue juice. There is a... That won't do any good. Tampoc. I don't want to put up any posters. Ja ho he provat. I tampoc. Nothing needs to be tapped from there. Jo crec que el peix del riu necessitarem les No, I'd better take care of that. llavors de pèsols que té el tio que les fa servir de bala de canó. Jo crec Rose hips are cool. que segurament li haurem de prendre i fer-les servir d'esquer o I'd better alguna hold on cosa. to that. I estic convençudíssim de que I'd better be careful with the message. la valeriana aquesta és pel vigilant. A stick won't help here. That won't do any good. I si el punxo i el desperto... No, I'd better be careful with the thing. I don't think sleeping drops will help me here. És que això no té sentit, però... No, it's magic. This is an antique. I have to treat it carefully. No, jo estic igual de perdut. Ja és un consol veure que no ho tens tan clar el que s'ha de fer. Després diràs, no, estava clar. That doesn't need to be spooned. No, I'll keep that. No, that doesn't belong in my cake. Deixa'm provar una cosa. És que això ja no puc fer servir tampoc. That won't do any good. That won't do any good. És que no sé què fer, tio. Això sempre, no? Estava clar, no? I don't want to put up any posters, not even for the great Zarov. I ara per què te'n vas? Nothing needs to be tapped from there. Però per què te'n vas? No, I'd better take care of it. Rose hips are cool, but I'd better hold on. I'd better be careful with the message. A stick won't help here. I better be careful with this thing. Ja l'últim que em faltarà, This is antique. I have to. quan ho hagi provat tot amb tots els personatges, No, it's magic. és That could provar backfire. tots els articles entre ells. Per absurds que semblin. I don't think sleeping drops will help me here. No, I'd better be careful with the thing. That won't do any good. That doesn't need to be spooned. I el que faré serà guardar partida No, I'll keep that. en un slot diferent No, that doesn't belong in my cake. i provar també les gotes aquí.
I better keep the blue juice. There isn't very... That's not a bin. I don't want to put up... És absurd el que estic fent, però és que no se m'acudeix res més. That's not a bin. Nothing needs to be tapped from there. No, I'd better take care of it. That's not a bin. That's not a bin. Rose hips are cool, but disappointingly useless. That's not a bin. I'd better hold on to that. That's not a bin. I'd better be careful with the message. That's not a bin. A stick won't help here. I better be careful with this thing. That's not a bin. That's not a bin. This is an antique. That's not a bin. No, it's magic. That could backfire. No, it's... That's not a bin. És que és provar coses absurdes, però és que ja no sé què més fer. I ho hem provat tot. That's not a bin. No, I'd better be careful with the thing. That's not a bin. That won't do any good. That won't do any good. That won't do any good. That's not a bin. That doesn't need to be spooned. A més és que no ens donen ni una... Com? No, it says right here. No advertisements, please. Ah, ja m'estranyava a mi. No, I'll keep that. Això provarem de ficar-ho a les bústies del conill aquell, del jardiner. That's not a bin. Això no és veritat, perquè acabo de fer fa un moment lo de la fulla. Molt mal fet, això. La invitació l'he donada, no fa gaire. Passa que el Tita et paga de sota mà perquè em vagi sumant, que jo ho sé. That's not a bin. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. Vale, doncs aquí no hem pogut fer res. Em faltaria provar això. No, that doesn't belong in my cake. I em faltaria provar també però gràcies a mi tu estàs perdut. Què vol dir gràcies a tu? Si lo de la invitació a la Anja ho he decidit fer jo. Què has dit? Algo és algo. No me que te quete, eh? No, I'll keep that. Es suborna amb els seus esclatis, efectivament. Aquí ho hem provat tot ja, no, també? Em falta aquest del magatzem. Aquest. I don't want to put up any posters. Nothing needs to be tapped from there. No, I'd better take care of it. No, Calla, coi. Rose hips are cool, but disappointingly useless. Però si ho he dit jo. Però si ho he dit jo, que aniria a donar-li la invitació a tot Déu fins que trobéssim amb algú. I és que, de verdad, lo que hay que aguantar. Espera, te vaig a fer una cosa. I
I don't want to put up any posters, not even for the great Zaroth. Busca el clip. Nothing needs to be tapped from there. Mentre busques el clip estàs entretingut i no tires morts. No, I'd better take care of it. Rose hips are cool, but disappointingly useless. I'd better hold on to that. I'd better hold on to that. I'd better be careful with the message. I'd better be careful with the message. Nano, jo dec ser molt curt de gambals, però... A stick won't help here. A stick won't help here. I better be careful with this thing. I better be careful with this thing. This is an antique. I have to treat it carefully. This is an antique. I have to treat it carefully. És que no té sentit. I don't think sleeping drops will help me here. I don't think sleeping drops will help. No, I'd better be careful with the thing. No, I'd better be careful with the thing. That won't do any good. 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 That doesn't need to be spooned. That doesn't need to be spooned. Espera't. I no podem fer servir la cullera de rem? Ara ho provaré. No, I'll keep that. No, I'll keep that. No, that doesn't belong in my cake. No, that doesn't belong in my cake. I better keep the blue juice. There isn't... I better keep the blue... There isn't very... Vaig a provar la cullera, a veure si la puc fer servir de rem. I posar-la directament al bot. Good idea. Oh, i tant. There. That's exactly what we need. An excellent rudder. Now all we need is an anchor. But as long as the catfish is swimming outside the barrier, we can't even think about setting off. But once I've done that, we get started, right? Yes, and then our great journey will begin. Or so we hope. Una àncora. That is a perfect anchor. But as long as the catfish is swimming outside the barrier, we can't even think about setting off. But once I've done that, we get started, right? Yes, and then our great journey will begin. Or so we hope. And good night. What did you just put in the water? Me? Oh, nothing. Something that makes little nice Sleepy couldn't harm a gigantic catfish. Well, at least I hope. Oh, outstanding, first mate. Please open the barrier by pressing the lever over there. Here? It looks like you can open the barrier from here. Either that, or fire off a couple of rockets. Let's give it a try. Hòstia, aleluia, eh? Oh,
Oh, well done. I shall defer to you on the maiden voyage of our good ship Goldleaf. Arr, Karstoff, starboard port, make him walk the plank. Vinga. No passa, no? Ah. On second thoughts, I should probably take command. You can still be my first mate, though. Man, I need a parrot on my shoulder who just agrees with everything I say. Then I would be captain. Ah, ara encara diràs que m'has ajudat tu, eh? El puto rem era la cullera. I després m'ha demanat que féssim servir una àncora i l'àncora era el ganxo. I efectivament el peix l'hem adormit amb allò per fer-lo dormir. Oh no, not him again. Waterway troll, 400 Estava clar, sí. You mean Toll? Estava clar. Troll. Yeah, smart and troll and gifted. My babysitter Anya always says that. Dead end, unless you pay 400 leaf bucks. Nobody sails under my bridge without paying. Oh, river pirates. Oh, kids will be kids. You know, we used to cook up schemes like this. But as an adult, you have to let things like this roll off your back. But maybe just this once you ought to lose your patience. Fa gràcia perquè estem enganxats al vidre tots dos. Monkey! Little Humbert is a mouse. You kids ought to work that out between you. I'll just watch. Oh, river pirates. How droll. Humbert, Bé, Jerry came to see me and we talked about you. Who? What? The stupid weasel with the hat went and sneaked to you? No matter what he said, it's not true. He's a liar. Liar, I say. Really? But his brochure looks very promising. It even says that it's only a few steps to fame and a huge audience. Wait, what? Fame? What exactly does that thing say? It says that the famous Maxim Mousicon is currently in Mousewood to teach only one selected, gifted apprentice to play the most difficult to learn instrument in the world. Only one? It says here that the apprentice must be especially talented. Well, I am talented and smart. I'm smart and talented. You see? Jerry was right. Humbert, you little hooligan. You're exactly the right mouse for this. Of course. perfecte. I'm going to be a rock star. You can pass, you weird weasel. I haven't got time. Pots passar babosa, diu el cabron. It will be on the cover of an album or on stage somewhere, if you can afford the tickets, that is. Right, Anya? Of course, you little rascal. Well done, Jerry. You've got the makings of a true tree walk. Now we can float on down the brook. Vale. Seguim cap a baix. Ara què? Aquest ens ajudarà? Thank you very much, my young friend. That was a really excellent start to my great adventure, and it started here by the humble cold water brook. Now I'm off for the big river, and then out to the open sea. But what about all the crows hanging around there? Oh, you're right. I'll need to be on my guard. If all else fails, I'll simply blow some of my exotic Indian pepper Pebre right blanc. into the crow's beak. Pepper? Yes. Go ahead and take some by way of thanks. I per què volem la pebre? Indian pepper serves many purposes. You can even season your food with it. You don't say. No em podries haver donat un matxero per fotre-li foc aquí a la bicicleta? Thank you very much, my young friend.
That was a really excellent start to my great adventure, and it started here by the humble cold Per treure water els brook. nans. Now I'm off for the big river, and then out Ah, to the tirant-lo al open tronc sea. podria ser. A veure si em deixa pujar aquí. A mi em deixa pujar, però llavors continuo. Oh, the boat is drifting away. Well then, see you soon. Don't forget me, and watch out for the waterfall. What? Waterfall? Cascada. A tomar pel cul al bote. Bueno, That was a close one. Oh, per- man. Dude. Hey, this must be the wood dwarf's home. Hi ha molta maldat en este... This had better be worth all the trouble. Poca vergonya que tens. Locked and bolted. Per el bote, sí, sí. I think somebody just coughed in there. Aquest és el que està malalt. Shove off! I'm sick! Fot el camp. That sounded like a cry for help. I have to get in there somehow. Cargol. Agafa'l. It looks so comfortable on the beach. But I think it would like to come along with me for a while. Ah, això mateix. Va. Que cabrón. Estàs al collons? Que vas posant morts quan no toca. Vas posant morts quan no toca, tita. Això... Es veu la por a la cara, Vinga, a veure Anyone si... taller than a mouse, or taller than me for that matter, probably wouldn't even notice this, but there it is, hidden among tree roots and moss. Bueno, no sé, perquè em vas posant morts quan no Anyone toca, taller deu than a ser que mouse, tens por or d'algú. taller than me for that matter, probably wouldn't even notice this, but there it is, hidden among tree Sí, roots sí, and sí, moss. sí, sí. Pots posar-me una comanda que faci les tres coses? No. Però n'he posat una, no. M'he creat jo una comanda que elimina tot. Sí, que ho para tot de cop. Root fields in between all the trees, and they Pues stretch out ja està far into feta. the forest. I Planting and funciona bé, harvesting all funciona those bé. roots must be an awful lot of work. It's so sticky. I'd better be careful where I put it. Vale, el cargol s'enganxa molt. O sigui que això... A veure, deixa'm mirar. Cute. Anyone taller than a mouse, or taller than me for that matter, probably wouldn't even notice this, but there it is, hidden among tree roots and moss. A veure si puc obrir la porta. Securely locked. Ah, ara haig de trobar la manera de sortir d'aquí. It looks interesting over there as well, but I can't get across the brook here. Uncles are liable for Els tios grandparents són and cousins, responsables dels seus and avis vice i versa. cosins i viceversa. Vale. Qui és el que té por ara? No, no, jo no tinc por, tinc el poder. Que no por. A part de que pels 24 hores em farà falta, perquè en el moment que fem el karaoke haig de desactivar-ho tot, perquè no toqueu la pera mentre la gent està cantant. Generalment qui té el poder té por de perdre'l, el poder, vols dir, però jo no tinc por de perdre'l. They planted root fields in between all the trees, and they stretch out far into the forest.
Planting and harvesting all those roots must be an awful lot of work. Cartell, a veure què posa el cartell. Parents are liable for their children. Els Children nens are són liable for responsabilitat their dels seus pares. Anem a mirar per la finestra. Hey, stop messing with the window. Take a hike. Vés a passejar. I think I just heard somebody. That sounded like a cry for help. Calling for help? Never. Demanar ajuda, I això told mai. you to Que fotis el camp. Again, I'm sure someone needs Estic my segur help que in aquí there. dins hi ha I have algú to get in there que demana somehow. ajuda. Tinc que aconseguir entrar aquí. It's so sticky. I'd better be careful where I put it. Ai, això què és? Ah, el pebre, vale. I can't open the door with this. Scram! Maybe I can get in through the window. I si li foto per aquí? That doesn't need any special spice. So many trees. I wonder how many animals live out there, and how many of them like to drink blue juice. I better keep the blue juice. There isn't very much of it. I don't want to break the glass. I must do this very carefully, just like the pros in the movies. Movies? Is that your name? Així et dius? Burglar. Haig de treure la finestra, està claríssim. Again. Haig de treure la finestra. I llavors potser és amb això, a veure. Good idea. I'll try to cut a hole in the glass. I Vale. think that worked pretty well. Now what? I ara amb el cargol traurem el vidre. A professional job. Que t'està cardat aquest, Another eh? cry for help. I need to find out what's going on here. Hello? Hello, my pointy hat. I thought you were calling for help. Pensava que demanaves ajuda. Help? A wood dwarf never asks for Un nan help. del bosc mai demana ajuda. Ah, xus! You... There, again. Do you see those hatches? I'm about to come over there and lock you up in one of our tunnels. And there you can... I així podràs... Què podré? Admire the tunnels? Again, you just called for help again. S'ha dormit. Called for help? A sneeze, that's all. I've come down with a dwarf cold. Must have caught it somewhere in the hiking tunnel when I went to see my parents. All right. About my dwarf cold. My Els meus housemates companys de have pis s'han already anat a headed for the hills. als turons. That's what I would have done in their place. Jo hagués fet el mateix. La grip nana no m'inspira res de bo. Are you sure I can't help you, Estàs sir? segur que no et puc ajudar? Yes, I'm sure. Nobody can help me. Although, except for one person, perhaps. She could help me. A veure qui et podria If ajudar. she wanted to. But, a wood dwarf never asks for help. I qui et pot ajudar? Vale, ara ja s'ha dormit de veritat. The little sign says blue juice machine. A wood dwarf patent. Reproduction prohibited. Vale, aquesta és la màquina de suc. Llavors, si foto això aquí, No, that doesn't belong in my cake. no cola. Roda gran.
It's standing still. I probably shouldn't touch it. It even says so on the little plaque on the wheel. Better keep your paws off. Un mutador. Nothing. Roda The gran. machine is running again. Barril. No, that doesn't belong in my cake. No, that doesn't belong in my cake. The little sign says blue juice machine, a wood dwarf patent, Seems like the wood dwarfs enjoy cleaning up. Or perhaps it had a visit from their granny. My mum always cleans our place then too. I mean when our granny comes over, not the wood dwarf's granny. We don't even know her. Vale. Litera inferior. Logger, this bed is also empty. Notes. Ah, mira, aquí hi ha una clau. Gift for the badgers for the rhubarb pie. I'll take that. Vale. No em fotrà ni puto cas. Nobody can help me. Although, except for one person, perhaps. Who would that be? Anya Mouse. Anja Now Ratòria. that old Uli is gone, she's... La única Exactly. She's the only que pot tractar aquesta enfermetat. with illnesses. So let's go and ask her. Vale. Puc sortir? Va. A wood dwarf never asks for help. Malaltia. Sí, he dit enfermetat. A la part davantera de la casa. Vale, anem cap aquí. Abans de sortir, deixa'm mirar una altra cosa. Aquí puc baixar? That's an awful lot of tunnels. I wonder what the dwarves are hiding in there. No. Vale, doncs anem a... Securely locked. It looks interesting over there as well, but I can't get across the brook here. I ara com surto d'aquí? Securely locked. Amb la clau. There, Correcte. at last. I won't need the key anymore. I'll just leave it in the lock. Vale. Llavors anem per aquí. I anem a veure a la Anja Ratolí. Oh, ha costat avançar avui, eh? Justament hem avançat quan ha fotut el camp al Nadircat, que per alguna cosa serà, també. No, res. Mira el que venjatiu és. És que és venjatiu. Vale, anem a parlar amb la Anja. Just a sec. Que sembla ser que és el nexe d'unió amb tothom. Welcome back. One of the dwarves is sick. Oh, don't worry. No et preocupis, el vell Uli em va ensenyar molt sobre malalties enanes. Enanes que serien nanes, més aviat. Blue Battenberg. This is a very bad case of dwarf cold. That's what I said. Really, really bad. Estic mirant els teus grans avanços, veus? Tot solet, sense la teva ajuda, Don't you worry. Old Uli taught me a remedy for this. Ja veuràs com em fan fer a mi el remei. Will you help me find a few ingredients for this poor dwarf? Quasi. Of course. Oh, thank you. Here,
Take this recipe. A veure, quina feina em dones ara? Gesundheit. Gesundheit. I'll be in the cafe getting everything ready. Ala, al cafè. The recipe is a list of things A la we need recepta to ve get una llista de tot el before que I head necessitem out to perquè the aquest pobre fields. noi pugui tornar And then als at camps de last we'll get tubercles. some blue juice I again. llavors, al final, tornarem a tenir suc blau, I'll have suposo you que ha back dit. on your feet in no time. And now I need to hurry back. I've got a delicious buttercup pie in the oven. Vale. Doncs vinga, recepta. To heal the dwarf, Anya needs a yellow marsh marigold bud, Calèndula, a fish scale, and escames de some pepper. peix i pebre. Calèndula, ja la tenim. Pebre, ja el tenim. I ara hem de trobar les escames de peix, les escates de peix. Tot el que has avançat és gràcies a mi. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Escates de peix. A veure si trobem el peix per aquí. I li podem fotre unes quantes escates. Aquí no hi ha peix. On puc trobar les escates de peix? Mira. A fish scale. It's all dry and shimmers in lots of colours. Hey, it's really light. Això també gràcies al Nadir, que m'ha dit que el 75%. Sí, clar, clar. Espera't, abans de marxar, per aquí sembla que hi ha com una nota, no? There's a message on the door. On a major He expedition. anat a una gran expedició pels oceans d'aquest món, torno en 3 mesos. Expect me back in 3 months. Kind regards. Atentament, el senyor Upon my Mussaranya. return, I would very much like Anya's outstanding pumpkin seed cake. Ja diu que vol que el rebin amb un pastís de pipes de carbassa. Estava clar, te l'han posat a la cara. Si no les veus, ja seria greu. Pues res. Què hi farem? Al final aquest timbre el trencarem. Tan picar, tan picar. Va, collons. Va, Welcome back. vinga. Escates de peix. You found all the ingredients. Let's hope that Bonduli's recipe is good for something. There's some pepper left over. Here. Uli's medicine has to be stirred into something liquid and then administered to the patient. Vale, And li then fotrem we'll el... need blue juice once again. Li fotrem I'm already el here, suc honey blau. Trevor. There, I stirred in the medicine. I wonder if it tastes good like that. Jo no la penso provar. Vinga, fotem el camp d'aquí. Pam. Pam. The great Zaroff.
clairvoyant when? Strange. És que volia mirar si el podia agafar el cartell. Nano, més val que t'agradi això així, Blue juice smells delicious. But this isn't just blue juice. I can smell something else too. Of course. It also contains dwarf cold medicine. Oh! Well, I why si don't t'ho you just prens? take the mug? With a dwarf cold, it is impossible to move. Què? If you weren't so clueless, you would know that. Què vols que t'ho doni ja, no? Wood dwarf is not an easy patient. My arms are so heavy. My legs are so heavy. Even my lips are heavy. No, sí. És que de verdad... Blue juice smells delicious. But this is... Però què fots? Of course. Oh! A veure... Well, why don't you just take With a if you were a wood dwarf? Is my even there. Yeah, that's the way I always take my cough syrup. O sigui, la cullereta que ara li fotrem. Sí, però aquí hi ha una de les coses que... Jo comptava que la cullera era del tamany que és ara. Però resulta que la cullera que hem fotut servir de rem, que comparat amb el nostre cap era així, ara li entra a la boca amb el putonant aquest, saps? Here's some blue juice medicine to help with your bad dwarf cold. Say Ah, bueno, almenys l'han fet una miqueta més grossa. our blue juice. Un B i un 4, perquè m'estic recordant de la sèrie de Ray Donovan. Tu veus unes sèries molt estranyes, Delicious. some colours already returning to your cheeks. And tomorrow we will see to the harvest. You should stay in bed. In bed. Stay in bed. Sleep at last. No sore throat. No dwarf cold. And no dwarf cough. Exactly. Anya. You must go to Anya. I què li haig de dir? That's quite far away, you know. Take tunnel 47. Tu en el Tunnel 47. 47? This one. What? Why didn't you tell me that before? Dwarf secret. You must go to Anya. Tell her thanks. Starting tomorrow, there will be blue juice. Once. Nen, espavil. I did it! Sí, vinga, va, anem a dir-li que ja hi ha suc The blau. dwarves are going to produce blue juice again, and Anya can go ahead and prepare for the Treetop Festival. Now all I have to do is send out the invitations. You must be kidding! A shortcut? Couldn't somebody have told me that sooner? Ah, perquè havies de perdre el temps anant amunt i avall. Anem a parlar amb la rateta presumida un altre cop. Just a sec. És una gran sèrie, almenys les primeres temporades, després se'ls va la olla molt, doncs com quasi totes les sèries que duren massa. Welcome back. About the blue juice. How wonderful. Uli's medicine is bound to work. Customers have been asking for days when there'll be blue juice again. And we're going to need lots of blue juice for the early Treetop Festival. See you later. Take care. Jo vaig a provar una altra vegada, a veure si puc fer-me jo el suc. Perquè aquesta màquina ha de servir per alguna cosa, no?
No, that doesn't belong in my cake. Ah, potser ho haig de ficar aquí. I'm sure my mug is an all-purpose weapon, but it won't help me here. Collons, pues si no va això i no va allò... Ah, sí que va, collons, per què no ho has fet a la primera? Ah, no? No, that doesn't belong in my cake. Vale. Doncs ara hauríem de trobar un sobre... Hauríem de trobar un sobre per enviar les invitacions. Spitzweg's pepper smells really good. Achoo! Excuse me. I'm listening to Swamp Radio 103.6. No, 5. The mug is empty. Pues ja tornem a estar paradets. Nothing. Nothing. The machine is running again. Nothing. Nah, it's standing still. I probably shouldn't touch it. It even says so on the little plaque on the wheel. Vale, i aquí no hi ha res més, a veure. Llitera superior. On this bed it says soft steel. Remember thank you gift for the badges for the rhubarb pie. A la part de darrere de la casa, que sortirem per la finestra o per la porta? Ara per la porta ja, Vistes llunyanes? So many trees. I wonder how many animals live out there, and how many of them like to drink blue juice. Branca. That looks like an arm grabbing at the air. I could make that into a handy slingshot, or a dowsing rod. Too bad I'm no bigger than a mouse. Wow! The wind is blowing the little dandelion parachutes all the way up here, but they're too far away to catch by hand. Aquí, amb això necessitaré la taranyina. The brook is getting pretty dangerous here. If only I had known. Vale, deixa'm provar. Yeah, that might work, but it won't help at the moment. No, that doesn't belong in my cake. Puc provar també si està aquí el tio aquell que li haig de donar el llibre. No sembla. Oh, the brook is getting pretty dangerous here. If only I had known. Yes, this means you. Trespassing in the dwarf root fields is strictly prohibited. In case of non-compliance, we shall refuse to deliver blue juice for a period Doncs està of clar no el que has de less fer, than 3 però ara no weeks. t'ho diré. Claro. Parents are liable for their children, children are liable for their parents. They planted root fields in between all the trees, and they stretch out far into the forest. Planting and harvesting all those roots must be an awful lot of work. It looks interesting over there as well, but I can't get across to... Vaig a parlar amb la rateta un altre cop, que és qui més pistes em dona. Ah, ja he vist qui té el sobre. Necessito aquest sobre. Welcome back. See you later. Take care.
Vale. Llavors, això... Aquí. Now the invitation is in the envelope. Ara, això... The Aquí. marquee setter can only stick it to a sealed envelope with an invitation inside. Yeah. The envelope's no longer sticky. It won't stay closed. Bueno, farem servir el cargol, doncs. The snail did a good job sealing the envelope. I think I'd better let it go on its way now. Bye, shimmering snail. Això aquí. Whoa! The stamp made a zillion copies of the invitation. They hardly fit in my backpack now. Vale, i ara ens en anem a veure a la granota. It looks interesting over there as well, but I can't get across the brook here. Encara haurem de resoldre què fem amb la bici. Could you deliver this for me? I would love to do that. But now my bike's got stuck here and there's nothing I can do about it. That means I can't deliver the mail. I've never been this late on my round. I now have approximately 1 zillion invitations. Thanks, Magic. But who's going to deliver them all now? Vale, doncs anem a provar tot el que ens queda amb la bici. Ojo! That doesn't need to be spooned. Mira el tiquitaki. Què tal, tiquitaki? Moltes gràcies per la raid. Benvinguts, benvingudes. Què tal? Hola, doctor Slum. Hola, Joan Albert. Què tal? Mira el Santi Palanca. Què tal, què tal? Com ha anat el directe maquinero? Pim-pam, pim-pam. Venim revolucionats, no? De tanta màquina, no? Moltes gràcies pel follow. Buen Pastor City. Paustor City. Què tal, què tal? Com ha anat el directe maquinero? Estàs destrossat? De què? De tant ballar o de tant riure? O de tant punxar música màquina? Hola, venim a per una mica de calma. Ben, doncs avui és el dia bo, perquè estem amb el joc de calma. Avui estem amb el joc de calma. Venim col·locats, doncs mira l'Estado Enfermo. Què tal, l'Estado Enfermo? Aquí teniu l'amic Nadir Cat convidant a rondes de ballar i de riure, veus? Ben fet, això és el millor, estar cansat de ballar i de riure és el millor que es pot fer. El Nadir Cat, sí, el Nadir Cat està generós avui, convidant a rondes com un boig. Vale, doncs nosaltres hem de trobar la manera d'alliberar la bicicleta aquesta. Llavors el que farem serà, de moment, anar provant amb tots els objectes que tenim. Convida a tothom a alcohol i després a mi em castiga a aigua. Sabeu per què? Quanto cabrón. Per això mateix. Ell em convida a aigua mentre els altres us foteu l'alcohol, saps? Em sento explotat perquè és que... Hi ha molta maldat en este... Molt. I està tota molt mal repartida, va estar tota fotuda. Bé, gràcies. Jo el primer que vull dir és donar les gràcies al Caselleta que m'ha regalat una sub. Moltes gràcies, Caselleta, allà on estic. Ahir es va tornar boig el Caselleta i va començar a repartir subs. I jo molt agraït, però es va tornar loco.
es va tornar loco ahir, el Caselleta. Va començar que si a l'Arterisa, a tu, a l'Estado Enfermo, al Barnae, que ja em diràs a mi, regalar-li el que sigui al Barnae, o sigui, t'has de tornar boig, Vale. Doncs vinga, anem a fer això, anem a veure si trobem la manera de descongelar aquesta bicicleta. Home, és que regalar-li al Barnae, que dius, no hi havia necessitat. Cabró, que no és mort. Qui no és mort? Moltes gràcies, Caselleta, allà on estés, sí, on estiguis. El Bernat és bona gent, sí, quan dorm. Bueno, The front wheel is frozen to the spot. tampoc ho tinc tan clar que sigui bona gent quan dorm, eh? Calla, coi, que això ja m'ho has dit 40 vegades. Vale, anem a provar. Tenim pebre, que no sé si servirà d'alguna That doesn't cosa. need any special spice. Tenim la cullera, que no crec que serveixi That de doesn't res. need to be spoon. M'ho ha dit el Tita Freda, vale. Hòstia, pilotes! Pilotes, que en són de bones. M'encanten! M'encanten. Amb el clau no podem fer No, res. I'd better be careful with the thing. Anem a parlar amb la rateta presumida, que és la que més pistes ens ha donat fins ara. I si no amb la rateta, amb el talp, que està just al mateix joc. Mira, de fet, puc anar més ràpid si vaig per aquí. Vaig per aquí, per aquí. Perdó. És per dalt o per baix? Per aquí em sembla, no? Doncs no, era per l'altre costat. Quan tinc dubtes sempre és per l'altre costat, sempre. No falla mai. A veure què necessitem ara. Estic pensant que potser podria escalfar amb la rateta. No podràs, el Tita ara no està connectat. Com? Mi no comprender, Barnae. La rateta, el Tita? No sé què té que veure la rateta i el Tita. Just a sec. Vaig intentar escalfar o bé cafè o bé aigua i tirar-li a la roda. Aquí res, no? How wonderful. The customers have been asking for day and... Vale, aquí res. See you later. Take care. Perquè ara puc anar per la drecera, igual no se'm refreda. Llavors vaig intentar amb la tassa. Posem aquí. One hot coffee. Correcte. No crec que sigui això, però ho provarem. Too bad I don't like coffee. I ara venim per aquí. Per aquí. I per aquí. I a veure si amb això podem desfer el gel amb el cafè calent. Here comes Anya's piping hot coffee. You're not just going to pour it on the ground, are you? Anya's coffee is wood famous. And so good. Her? We're going to use it to free your Clar. bike. We are? In that case, what are Tira, you va. waiting for? Claro. It worked. A la primera, eh? See, Plato? I per què no per allà? Com per allà? Finally get back in the saddle and deliver the mail.
I heard you would like to send out Que són la mateixa persona, la Yes. rateta i el tità. I'm supposed to send invitations for the Treetop Festival to all the citizens. No, havia de venir pel camí més curt. Really? That's a lot Bernat, of segur. invitations. But friends are supposed to help each other out. And you've already helped me out more than once. I'll be Vinga. waiting for you here. Bring me your invitations and I'll No, si distribute les porto a them for sobre, you. no et Thanks, preocupis. Plato. No, I need to thank you. You helped me even though you didn't know me. You're a true tree walker. Her? Doncs vinga, té. Et donem les invitacions. Could you deliver this for me? T'han pillat, Bernat, t'han pillat. But friends are supposed to help each other out. And you've already helped me out more than once. Vinga, noi, a repartir. Her? I'd better get going. There's so much to Això do. mateix, va. Like I always Fot el say, camp. a single hop is not that hard. Fot el camp, que me'n vaig corrents a veure el conillet, a veure si s'ha despertat de cop, sí. A veure si em dona feina nova. Sure, if you want to travel faster through Mousewood and its surroundings, just call on me. Then I'll give you a ride on my mailbag. Vale. Just use this clicker frog with one of the golden post horns that you find everywhere in Mousewood. Whenever you're in a hurry, just sound its legendary call. Then I'll come flying by on my fateful bike and take you wherever you need to go. Vale. Ojo, mira el doctor Robots. I mean, Wow, thank you. Què tal? Benvinguts. Moltes gràcies per la raid, doctor Robots. keep it to yourself. And where would you like to go now? Woohoo! Hello, Jerry. Well, Problemes, where to? Com? Que m'he quedat sense escut, tio! He quedat sense escut amb el Helldivers. No Com ha anat puc avui el evitar. Helldivers, doctor Robots? Com ha anat? Ja no hi és el tio que hi ha aquí, Aviam, on vull anar? Vull anar... al centre. Let's go. Hang on tight, Jerry. See you later. Som uns superpatriotes, no fallem per la democràcia. Ben fet que fas. Vale, llavors jo volia venir aquí per dir-li a aquest que ja ha enviat les invitacions i que ja ha resolt el problema del suc. A Jerry, you have sent the invitations and ordered the blue juice, and in doing so, you have healed a dwarf, rescued little Ursula, and experienced much more. You are indeed developing És que into sóc un a puto genuine crac. tree walker. Now we will begin with the magical part. Ara, ja hem passat el tutorial. It's the Treetop Festival. We're looking forward to the blue juice, so hurry up with your training, Nestling. Ever since I can remember, the Treetop Festival has been held here once a year. Ja hem passat el tutorial, hem estat unes 14 hores per passar el tutorial. And courage. Ara ja podem dedicar-nos a jugar. Definitely not magic. Isn't it now? Vinga. Go forth, young hazelnut. Bona nit, senyor doctor Robots. Que vagi molt bé. Que descansis. Mira, ens en anem pel quadre ara. Ojo, escenari nou, ja tocava. The Hall of Apprentices. El Saló dels Aprenents. Un lloc viu creat mitjançant màgia. Màgia. Hidden between two Ocult moments in entre dos moments del temps. But is it supposed to be so cold in here? És normal que faci tanta It calor? seems that no one has been here for far too long. And even in Mousewood, almost no one remembers us. Only the elders. Ja s'han oblidat dels caminar arbres? Too long, it seems. Vinga, noi, què hem de fer? It's up to us to keep the tradition Està que alive. nosaltres The Hall mantenim of viva la Apprentices tradició. is a El Saló dels place of Aprenents és un transition. lloc de transició. Your training begins here, today, and it will end here. Everything takes place. Tot té lloc sota la protecció del primer arbre. The first tree? Is it this one? That is only a statue. The first tree.
is the oldest tree in this region. It watches over the woods, over the portal trees. It holds this world together. Trees like it are so old that they already exist in other spheres. Their roots reach into dreams, into fantasy. So where is the first tree? You may have already visited it in your dreams, but the clearing in which it stands is concealed. The paths which lead there are hidden, like this room. Once your training is complete, I will lead you to the clearing. That is the tradition. But first, you must finish your training, and to do that, we must get Hem de this fer que thing aquest trasto working. funcioni. First tree. Vale. Pues Why is this all stuck? anem a mirar. Looks like Mum's new hairdryer. Yes, yes. S'assembla al secador de cabell But now I de la have to mare. make this work, so don't bother me, okay? Sure thing. It must belong to that machine. A la saca. S'ha fotut els collons, directament. No idea what that is, but there are two of them. Aquest a la butxaca. But that Looks means... like Mum's new hairdryer. Yes, yes, very funny. But now, so don't bother me, okay? Sure thing. Vale, anem a combinar això i això. It doesn't quite fit. I això i això. It doesn't quite fit. Vale, i això què és? Ah, això és per quan vulgui viatjar, truco la granota des d'aquí. Vale, ok. There's a ball stuck in the glass tube. Hi ha una bola aturada. Potser amb l'imant. Let's see if it's as easy as fishing change out of the gutter. Vale, ja tenim la bola. I llavors potser això va aquí It doesn't quite fit. o això va aquí. It doesn't quite fit. No encara. Vale. Empty. But that means... Un marc metàl·lic. Llavors, si és rodó, potser això va aquí. But no. It doesn't quite fit. It doesn't quite fit. It doesn't quite fit. I la bola tampoc va aquí. The ball won't fit there. No entra bé. Que no és que no entri, és que no entra bé. Pedres amb aigua. It's kind of creepy the way they stare at you. I wonder who they all are. The first tree. Somehow this stone tree radiates something very good and warm, even though it's so cold here. Vale, tornem a mirar tot el que tenim. Tornem a mirar tot el que tenim. This is bound to be part of something. És part d'alguna cosa? Sí, això està clar. Això també és part d'alguna cosa. Cold, round and magnetic. Fits Freda, well in the rodona, hand. llimentada i de la mida justa. De la mida justa per què? It's kind of creepy the way they stare at you. I wonder who they all are. We must hurry. Looks like Mum's new hairdryer. Yes, yes, very funny. But now I have to make this work, so don't bother me, okay? Sure thing. Why is this all stuck? A veure. Fits. Not Vale. bad at all. Anem a posar l'altre. But the thing still won't work. There. But now let me get back to work. That looks better already, but something is still missing. Vale, hi posarem la bola. That's impossible.
It works. Wonderful. Oh, you did a great job. The electromagical apparatus is uncoupled from the flow of time. It processes information from the past and future and prints it out in pictures on cards pressed from the leaves of portal trees. There. May I take them? Of course. Vale, doncs vinga, va, recull les cartes. I ara què? These 16 cards can already Aquestes tell you 16 a cartes lot about poden your training. explicar-te if molt you sobre... understand Vale? Has how to d'aprendre a play. llegir-les. But these cards are like dreams. Són com somnis, cadascun s'ha d'interpretar per si mateix. Unusual. Another card. Una altra carta. El Joker. But that's me. Extremely unusual. What could that mean? Ojo. Ooh. Somebody's floating there. El Bernay meditant. A ghost, Jerry? I don't think so. Or have you left your body behind for good this time, Magician of Mousewood? I can feel my leg going numb not far from here. No, I appear to have retained my body, even if it isn't getting any younger. Its scars are itchy. Tell me, Marquis, how did you escape? Escape, Magician? I bring an apprentice. I'm pleased to see you, and to know that the Hall of Apprentices is protected. Sí que portes un aprenent. Tell him he shall visit me in my house. Digue-li que pot venir a casa meva a visitar-me. What does the floating man want from me? He's the guardian of the portals. Your training begins. Take the key, Jerry. Agafa la clau. I ara què? You must visit the Magician of Mousewood. It won't be easy to wake him, but soon after, you learn your first spell. I on m'envies, ara? A veure on ens envia. Una clau serà de la porta aquella que hi ha al costat dels eriçons. Té molts números, no? Seek the lock to the key which the ghost lost in the Hall of Apprentices. Behind the door, you'll meet an old friend of mine. See you soon. Vale. Deixeu-me, un minutet, un altre cop gatets avui. Avui tenim triple sessió de gatets, perquè haig d'enviar amb algú a dormir, que si no, no anirà a dormir. Ara vinc, de res, 3 minuts. Los micrófonos. Olé, los micrófonos. Prueba, prueba, los micrófonos. Doncs, per sorpresa meva, s'han anat a dormir solet. Que ja està bé, ja està bé.
Vinga. Doncs anem a buscar el mag. Aquest no serà, no? May I bother you for a second? No, I'm working. What are Vale. you working on? Brain. Per què treballes? En pensar. At me, he stares into space. Vol dir mirant el buit. I am thinking and Pensar planning. i planificar. What's there to plan? Què tens que planificar? La manera de no fer res. A crow must have feasted in here during the evacuation. For months, our beautiful mousewood has been subjected to aggressive crow Que hi ha molt attacks. de corps que ens l'estan liant parda. Errol, almost incapable of speaking. Ooh, a very unsettling situation. Ok, doncs vinga, va. Fotem el camp d'aquí i anem a on em diu la intuïció que serà, que és per aquí. També podria ser alguna pedra d'aquestes, eh? Vaig a provar-ho primer aquí amb aquestes pedres. De fet, el que puc fer abans és mirar la It clau. reminds me of a door I saw, but where was it? No, the key doesn't fit. Vale, doncs confirmat, és l'altra, és la que hi ha aquí. És aquesta porta d'aquí. Així que obrim aquí i anem cap aquí. Yikes! The key just dissolved into thin air, but now Doncs the door vinga. is open. De cara a barraca, eh? What sort of place is this? Això està Everything fet is una so merda. huge. It's enough to make you dizzy. Doncs vinga, comencem a xafardejar. Termòmetre. Sense senyal. Pedres amb aigua. This stone looks strange. This is a picture column from the Hall of Apprentices. Oh, where did that voice come from? D'aquí, del que seria It l'altaveu. sounds familiar. In the Hall of Apprentices, there is a column for every apprentice who was Sí, que ara trained here hi haurà un quadre amb el But nostre, this one here amb el nostre retrat. spat out by the hall a long time ago. I found it deep in the woods, and now I'm trying to unravel its secret. Banishment by the hall caused the picture to burst 32 gotes de 32 gebre. magic drops of dew. Ara estan disperses per tot bosc ratolí. Those who are able to understand the whisper of the rocks can ask the column itself how many drops are still missing. If someone collected all 32 drops, the dew Vamos, que hem de recuperar les 32 gotes de gebre. expelled apprentice. Wow, that sounds exciting. Vale, això és un col·leccionable, si no m'equivoco. Another one of those stickers. Ja tenim 2 adhesius. I baixarem per aquí. Bueno, jo pensava que baixaríem, però de moment sembla que no. A gigantic living room for a giant. Although seeing as I'm the size of a mouse, maybe it's not so big after all. I wonder who lives here. Qui viurà aquí? Ugh, it smells a bit like old Fa olor de socks in mitjons here. bruts. Una tassa de llet. Still smells okay. Una estanteria. Wow, this is high. There's also a bed here for little people. Un llit. Xocolata. Si no trobo res, farem servir la màgia a veure si... A giant chunk of chocolate. A la saca, vinga, va. I also took the tinfoil. Estic pensant que no he mirat... Vale, no tinc les cartes, llavors.
Paper d'alumini, xocolata. Pot ser que la xocolata sigui per la llet? I have to be careful or the chocolate will melt in my hand. Again, that's what Mum always says. Doncs no. Vale, doncs hem de trobar una manera de baixar. O de pujar. We have a plant like that at home too. Too bad. I can't move the stick with my hands. Otherwise it would reach for the clock. We have a plant like that at home too. Uh-oh. Vale. I'd say that worked pretty well. Vale, doncs vinga, seguim. Què li passa al rellotge? When it rings, it must make a humongous noise. It's enormous. When it rings, it must make a humongous noise. Una taca d'oli. It smells like my model train. I'd better not touch it with my bare hands. Silver foil won't help here. No ho puc tocar amb les mans. It's enormous. When it rings, it must make a humongous noise. Ojo, que passa el tren, eh? The joint is rusted. It won't move. Aquí puc fer-hi alguna cosa. We didn't do anything. I think the clock is broken. Oh, great. Va, hem d'arreglar d'alguna manera. La pregunta és com. I better be careful with this thing. I better be careful with this thing. A veure It això. looks like that's the thing that goes cuckoo. I better be careful with this thing. Silver foil won't help here. Una taca d'oli. Ara sí puc agafar això d'alguna There's also manera. a bed here for little people. Aquí hi ha un tovalló, perfecte. I'll take that. Vaig a mirar si hi ha alguna més. Això que està descosit, This que is és... high. Wow, this is high. Val. Doncs vinga, amb el tovalló. Que passeu bona nit i molt bon divendres. Ens veiem demà o a la marató del dissabte. Que vagi bé. Molt bé, he estat enfermo. Moltes gràcies per l'estoneta que has estat. Que vagi molt bé, que descansis i demà a 2:15 estem aquí i si no dissabte a partir de les 4, com molt bé has dit, comencem al 24 hores. It's enormous. When it rings, it must make Així a que humongous noise. t'hi esperem. Va, netegem la taca d'oli. I això per què ens servirà? Ai.
Somia amb bòbils en llançaria d'encaix. Pues ell està guapo, llançaria d'encaix. There, now it's fixed. Ja està arreglat. Doncs vinga, va. A veure si canta el cuco. The cuckoo didn't do anything. I think the clock is broken. Oh, great. It's enormous. When it rings, it must make a humongous noise. Now the Ara. cuckoo should have a voice again. Oh, something fell out of the clockwork. Què és això? Well, it's probably not an important part. Ah, tornem-hi. Wow, that was loud. Let's see if it woke the giant. El gegant aquest no es desperta ni que el matin, nano. Oh man, he's still asleep. Hey, wake up! Ara sí que s'ha despertat. Oh, dash it all. Ara sí. Uh-oh. I didn't mean for that to happen. Hola, què hace? Hello? I was just trying to repair your clock so I could... Només volia reparar el rellotge. No. Why would he? Mira, el conillet de vellut. Old magician of Mousewood. I see my apprentice has... Did you put him up to that? No, really. Oh, all right. Ow, Està bé. my head. Wait 1 second. Així millor. I bid you welcome, Jeremiah Hazelnut. So, you are the rabbit's new apprentice. Jeremiah. A tree walker in the making. Indeed. Oh, so you aren't a ghost. No, not really. Haru Molina, the magician of Mousewood, is a master of active sleep. When he sleeps, his waking spirit goes wandering. Wow, that's cool. Perhaps one day he can instruct you in his art. Haru. No one has spoken that name in a long time. Yes, it has been a long time. A very long time since an apprentice has been trained in Mousewood. Really? That long? We should make ourselves somewhat Hauríem de more posar-nos comfortable, una miqueta més friend. còmodes. Vell amic. Young Hazelnut, I hear that you have already proven yourself as a tree walker in Mousewood. Your next test will be to pass the 4 portals. Hem de travessar els 4 portals de Behind each of the portals, bosc ratolí. you'll learn a spell. Wow. Darrere de cada un hi ha un encanteri. Mira'l. Pardon me, but I think you have my Sí, book. ara te'l dono. Yeah, the mouse with the backpack gave it to me. Thank you. De It is res. very valuable to me. Now, I would like to write one about you. I collect stories, you know. Vale. Who was that? Oh, he seemed familiar to me, but I can't recall why. Only a wood sprite, a close acquaintance of mine. Aquest és el Notes, no? Sí, aquest és You el should rest, Jerry. que va This prenent has been notes. a long day for you. Rest for a little while. Vinga, descansa una miqueta. If you say so. Pam, a dormir. Espero que això hagi sigut al llit. And he's asleep. Old friend, what in all the worlds are you doing here? I am training a tree walker. That is not what I meant. I say this in all friendship. It is impossible for you to be here, believe me. No pots estar aquí, creu-me. Nothing is impossible. Res és impossible. El cinema no és lo teu. No, si era el Notes. You slept all night. El gran Lebowski no, no Yeah, l'he vist. but not too well.
I miss my bed. Be brave, Jeremiah Hazelnut. Magicians have to be strong. Your next test will be to pass the 4 portals of Mousewood. Behind each of the portals, you will learn a spell. Okay. From now on, you can switch back and forth between day and night by sleeping in a hammock or reading this magic book. Canvia entre el dia i la nit apretant la icona del llibre amb el sol i la lluna a la dreta de l'inventari. It can enthrall you for hours, making time appear to pass in an instant. Return to the O portal sigui que ara hi haurà through coses which que we les came haurem to de fer de Mousewood. nit i coses que les haurem de fer de There you dia. will learn your first spell. I'm sure you already have your cards, don't you, Jerry? Yes. Do you know how to play Ah, jo tinc deures per fer. Yeah. No. I will show you. A new game, a new chance. You can use the Ojo. magic cards from the Hall of Joc de Apprentices to cartes. play a game. Here in Mousewood, the game is known as quartets. Quartets. This game consists El joc of consta de 32 32 cartes repartides en 8 quartets o famílies que a la seva vegada es composen and de of course 4 4 cartes. cards per quartet. If you do not yet Si have encara no 32 tens les 32 cards, the other cartes, l'altre player will lend jugador you te'n some deixarà to quantes make your deck necessitis complete. per The goal completar of el the teu game vale. is to obtain as many complete quartets as possible. Every player Cada starts jugador with comença 10 amb 10 cartes, les altres 12 The 12 s'amaguen remaining cards lie concealed in the stack and will i be després se n'aniran agafant. Oh Vale. no. I ara què? It's your turn. It's your turn. You now get to ask Ara pots one of demanar the una de other les cartes del jugador, però but only només cards from quartets de quartets dels que ja where you posseeixis own com a at least mínim una one card carta. yourself. First pick the family and then the card. 1, 2, 3 or 4 for which you want to ask. Let's see. Vale, jo vull d'aquí i si agafo aquesta, This card. Bet you've got it. If the other player doesn't have the card you asked for, then you draw a card from the stack, and it's the other player's turn to ask for one of your cards. If the other player has the card you asked for, then you receive the card and get to keep asking. So you see, it's important to remember which cards you've already asked for and which cards the other player has taken from you so far. This will allow you to predict with some certainty what cards are in the other player's hand. The better your memory, the better your chances of winning. Remember, you can play with those cards, but their true worth does not lie in gambling. Still, I wish you luck. Terrific! la tenia. Per tant, And another quartet. ja en tinc 4. Let's see what card you've got there. I llavors, ara m'interessaria una d'aquí. Són totes iguals, no? Aquesta. This card. I bet you've got it. Excellent! Pa la saca. Vinga. Let's see. A les vermelles. La meva. I'm sure you've got this card. Bonus! Bonus? Draw a card. Vale. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Em demana la que ja sap que tinc perquè l'he agafat amb ell. Opponent asks for a card. Agafo una altra i em fa quartet. Opponent asks for a card. Encara no. Opponent asks for a card. Dius que les tens totes o què? Opponent asks for a card. No, quan vulguis em deixes jugar a mi. Opponent asks for a card. Draw a card. Choose a card. Vale, d'aquí vull I'm aquesta. sure you've got this card. Extra life. Extra life? Draw a card. Opponent's turn. Opponent asks Vale, ara for he a entès, card. aquí estan els números. Draw a card. Opponent's quartet. It's your turn. El meu torn. Vull d'aquí, vull I'm aquesta. sure you've got this card. Oh, rats. Pues no la tenia. Que Draw a mala card. sort.
And another quartet. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Draw a card. Choose a card. D'aquesta, per nassos. I vull la 3, que la tens segur. Just you wait. Però no la té. Draw a card. La cara de fàstic i confusió de l'home impagable per tot el més Mastercard. Sí, sí. No, és que estic intentant entendre el joc encara. Asks for a card. Draw a card. Opponent's quartet. Choose a card. Bueno, doncs la 3 no la té i la 1. This card. I bet you've got it. Oh, rats. Tampoc, collons. Draw a card. Opponent's turn. Ara em falta la 4. Opponent asks for a card. Draw a card. Oh, no. Choose a card. Jo només li puc demanar la que em I'm falta. sure you've got this card. Extra life. Extra life? Així que pillo carta. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Tantes vegades me l'ha demanat que al final m'ha guanyat. That's it. Too bad. You lose. Oh, ja has perdut. Ooh, this isn't so easy. Here in Mousewood, people like to play cards. If the people of Mousewood see your cards, they will be very eager to play with you. You can also find additional secret cards, such as this. But that's Mum. Indeed. Remember, there are 4 cards in each quartet, just as there are 4 portal trees, inseparably connected. This star map can show you where they lie. Vale. I ara què? A veure si puc tornar a jugar. A vegades ets gran i a vegades petit. Per què? Perquè és un mag. Sometimes you're small. Why is that? You should always speak to your neighbors on an equal footing. And mine are mice and squirrels. The portal which you and your teacher passed through already decided on a size for you, made you small. I, on the other hand, can only transform to mouse size for brief periods of time to mingle with my neighbors, perhaps enjoy a coffee in Anya's cafe or chat with the Hedgehog brothers. Most of them don't believe in magic. They know portals and magical creatures only from fairy tales. Therefore, around here, I, the guardian of the portals, am known as nothing more than another oddball from the edge of town. But that is all right. That is what I have always been. Vale. Respecte al mapa. This map shows the 4 mostra els 4 arbres portals de la regió. Vale? Una nit clara pots comparar el mapa amb el cel estrellat, potser això t'ajudi a orientar-te. Vale? Allà fora, als camps, a prop del pont sobre el riuet, aigua freda, hi ha una magnífica vista de les estrelles. Vamos, que ja puc mirar el mapa. Com a aprenent, has de trobar els 4 portals i atravessar-los. El teu mestre i jo t'ajudarem. Així que no ets un fantasma. Bueno, una mica fantasma sí que és. No, not really. Aru Molina, the magician of Mousewood, is a master of active sleep. When he sleeps, his waking spirit goes wandering. Wow, that's cool. Perhaps one day he can instruct you in his art. Really? That is possible. It took me many years to learn active sleeping. And ever since you've spent all your time snoring in bed, you're supposed to be keeping an eye on the portal trees. It has grown quiet here in Mousewood for a long time. The portals have only been used now and then by single magical beings wandering between the worlds. You probably don't know about this, but I have long averted the greatest disaster for the portals. Until I saw you here, I thought I was just about the last of us. Oh, come now. Can't you sense it? Vinga, How no the portals notes. are opening and closing near and very, very far away. Com s'obren i es Like the pulsing tanquen. of stars in the night. How ideas, shapes, and beings wander between the worlds. There must be some of us among them.
Wow. Vinga, va, fins See you després. later. Be careful, young tree walker. Suposo que hauré d'anar cap aquí. Pedra amb aigües. I aquí m'ha semblat estació de tren. Huge abandoned train station. Sortim per aquí, però això va a Bosque Raton, no? No sé per què posa interrogants. Vale, i ara, efectivament, ara és de nit. It looks kind of sad when it's so empty. I was just trying to catch the thief, but I didn't want this to happen. It was a nice little house. Well, Llavors, pumpkin house. anem a provar a veure què tal funciona. I can use that to call Plato at one of the Golden Post horns. Then he'll whisk me away on his bike. Això. Anem aquí. I anirem al rierol. Whoopee! Ei, què passa? Hello, Jenny. I You're volem out anar and about late. al Well, rierol. where to? Our post office by the river is underwater. It's a good thing I can swim. Jardins, But Bosque my boss, Raton, the mail les portes de la is in an ciutat, even worse el mood pont. now. Let's go. Hang on tight, Jenny. See you later. Val. I aquí... Wow. So that's what the old magician meant when he said it was a special map. You can recognize all the constellations and the 4 portal trees of Mousewood that the Marquis and the magician talked about. The eastern tree seems to be the big tree in the middle of Mousewood. And the old path tree we used to come to Mousewood is the southern tree. The western tree is to the left on the other side of the field path. And the northern tree is to the right of the field path, a little farther away. Right. So those are the 4 trees behind Vale, whose portal 4 arbres que hem d'anar a mirar. They aren't so far away, but can I also find them when I'm standing right underneath? Well, we'll see about that. Vale. I això d'aquí què és? Assoliments. Vale. Ojo! Mira la calaneta. Què tal, calaneta? Benvinguda, moltes gràcies per la raid. Què tal, què tal, què tal? Què estàveu fent? Què fèieu? Què fèieu? A veure. No hi ha clip. Oh, petas. No hi ha clip. Què fèieu? Mira l'Enric. I el Cata. Cata que ve directament amb la ruleta. Ni hola ni res, ruleta directa. Què tal, què tal? Què fèieu? Què fèieu? Jugava al God of... Hòstia, doncs no ho hagués dit mai, que jugaves al God of War. Jo no ho hagués dit mai, Per cert, Catalan Revenge, si no el seguiu, seguiu-lo, que fa directes, i també, Exacte, veus? Si no el seguiu encara, seguiu-lo, Si no el coneixeu, aneu-lo a veure, que fa directes. Que camina molt, ell. Ja està, ja he compensat una mica, ja, Cata, o encara no? Bé, doncs jo estic... ja està, estem bé, no? Estem en paus, no? Doncs vinga, jo estic aquí amb aquesta aventura gràfica que acabem de... Havíem estat una estona llarga parats en un lloc i ara volem anar amb aquests punts cardinals que ens porten a
És que ha vingut al meu stream i li he fet... No, l'espamarro l'he fet jo. Però ja ha arribat a 100 seguidors? Efectivament. Qui deu tenir una part de la culpa de que arribés a 100 seguidors? Ara no ho recordo. No ho recordo. Algú de 500, sí. Doncs aviat els faràs, els 500, però... Dos. Que has fet un follow ara, Enric, has fet un follow. Doncs vinga, ja vaig a veure si trobo l'arbre aquest. No sé si mirant el mapa ara em dirà alguna cosa més. magician said I should use it near the bridge over the brook, when it's dark. Això ja ho he fet. I jo vull anar aquí. You can recognize all the constellations and the 4 portal trees of Mousewood that the Marquis and the magician talked about. The eastern tree seems to be L'arbre de l'est sembla l'arbre gran que hi ha al centre de Boscarotón. Doncs aquest és el primer que anirem. Marxeu tots, deixeu-me sols. A 3. Deixeu-me sols. Que tinc dret al patalet. Vale, doncs anem al centre. Calla, Goi, tira. Si això ja ho hem dit abans, va. Tira milla. The eastern tree seems to the west and right, so those are the 4 trees. But well, we'll see about that. Vale. I anem cap aquí, cap al centre. I teòricament... Mira que com està dormit. Ja veuràs com li haurem de donar el... Teòricament... Què és això? Què fot tot Déu aquí ara? Don't worry, this time Junior isn't after your piggy bank, he's after your sanity. This show will give him a second source of income, along with dealing in things, stuff and junk. We also had a darling green crack beetle. A real crowd puller, let me tell you. Unfortunately... No està silenciat, el que passa és que hi ha cooldown. Hi ha cooldown, llavors el troleo general ja no cuela, saps què vull dir? Vale, escenari, què passa a l'escenari? Looks like it's still life. Sembla un quadre. Vale, aquí hi ha un arbre. No pot ser. A veure què diuen aquests. Així que la neta jugant al God of War. És que no ho hagués imaginat mai. Sort que porto els auriculars, efectivament. Jo també els porto, Això és el rellotge de fusta. I aquest arbre abans es veia de diferents llocs. Però ara, que necessito veure l'arbre, ara no em deixen veure'l, no? Igual haig d'anar on hi ha la casa dels eriçons. A veure. Podria ser això, no? Wow, the whole town fits under the tree. Any bird who built a nest up on a branch would have a magnificent view. Com fa moure el Kratos, Després miraré el VOD a veure si me l'esteu fotent. Some kind of amber thing. I hear a fine sound, very, very softly, like someone flicked a glass. A veure, potser si aquí activo la màgia. I tinc la mà trencada, veus com m'esteu trolejant? I think Conrad is still awake. No entenc res, no entenc el que haig de fer. O sigui, sí sé el que haig de fer, però no sé com fer-ho. Clairvoyant illusionist, coming soon to a theatre near you. Aquí sembla que puc pujar cap a dalt, no? Aquest està amb els ulls oberts, però estarà dormint, ja veuràs. Hello?
Mr. Conrad Owl. No. Your caramel-colored fur. Just like toffee fudge. Estàs perdut, Tommy? No. M'estic trobant, només. I think he's asleep. Senyors, em reclama el llit que m'està prometent que pel matí hauré oblidat que porto 2 hores veient conills, rates i eriçons, com si fos Barri Sèsam, i m'ho substituirà per playmates vestides de conilleta. Bueno, tu mateix. Bona nit, Nadircat. Que somis amb els angelets. Sé que és el que més t'agrada. Així cridava el Kratos. Me lo creo, me lo creo. Després em miraré el bot, perquè me l'esteu fotent segur. A mouse in uniform, on a horse with 6 legs. Els angelets de Victoria's Secret. That isn't a horse. It's a monster beetle. Yeah. Nadir, no? Barnay? Com? Ah, que he dit Nadir? És que no sé per què estic obsessionat. I wonder if there's a mouse inside. Nope. Empty. Buida. Vale. Xemeneia. A little firewood, some ashes, but nothing else interesting. Res No interessant. mysterious charred letters or any secret items. Too bad. Ojo, que aquí puc anar cap a dalt. Ah, que no era des d'aquí, era des d'aquí. Vale, vale. Oh man, it's really dark up here. And Okay. cold too. At home, I'm not allowed to climb around on rooftops. At home, I'd be reading comics under the covers with a flashlight now. Ho sé, ho sé. Vale, pues igual haig de venir aquí. Whoa, it looks a lot higher up here than it did from below. Vale, vaig a mirar si és la cara aquesta el que haig de gestionar. Xarxa amb anous? I per què vull una xarxa amb anous, jo? A net with nuts for a healthy between-meal snack. Conrad said these nuts are the town treasury. Apparently money does grow on trees. Vinga, bona nit. Que vagi bé, que la neta, gràcies per la raid. Merci, merci. A sad human face behind ivy. I wonder who painted that. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Aviam, anem a mirar això. It almost looks like a key, but I don't think you can lock anything with it. I això és el paper d'alumini. I aquí tinc les cartes. I això és per canviar si vull que sigui de dia o que sigui de nit. Bueno, vaig a passejar-me una mica pel poble a veure què descobreixo. Bona nit, dolçaines i saxos. Vinga. I aquest que fa aquí vigilant? Good day. More like good night. What are you doing here? I guard the city by night. That way everyone feels safe and can sleep in peace. Some have reported a fox roaming around the fields near the brook bridge. If I see it, Una guineu? or sound the alarm. The are still working. Ah, those glowy nuts that are always surrounded by lightning bugs. Lightning bugs? Oh, you mean fireflies. I like fireflies. Our family makes the nuts by hand. The La meva família fa les anous a mà. glows like a female firefly. Ah, I see. Yes, it's a bit odd. Vale, vaig a provar de jugar a les cartes amb aquest, a veure I'd si really puc. like to have a nut like that. Me too. I don't have one at home myself. Unfortunately, they're very expensive. Torno al except lurk, for the vinga. town. A l'urquejar.
Now and then, I look in on the hare family when they're celebrating. When I see all the glow nuts and happy faces there, it warms my heart, no matter how cold the night is. Vaig intentar a veure si puc jugar a les cartes o no. I had better wait before I do that. No puc. Llàstima. I aquí no puc anar, suposo. Efectivament. The tree is like a second sky over Mousewood, only greener and more tree-like. Vale, baixem cap aquí. A veure si veiem coses noves. Què foten tots aquí? Hey, no you don't. Nobody comes in here without an invitation. What? Why not? Private party. Festa privada, ho pilles? No. What does it mean? It means that nobody who wasn't invited gets to join the celebration. Oh, I see. Why didn't you just say so? Oh. Què celebreu? What are you celebrating? Well, a birthday. What else? Un aniversari. Do you know anything? Well, it's going to be a dull party without a cake. Però serà un aniversari molt avorrit sense pastís. Ja està demanant. Family matter. Per què estàs aquí sol en lloc d'unir-te a la Why festa? are you standing out here all alone instead of joining in? Because I have to wait here. Perquè tinc que esperar aquí. Què és el que esperes? A que t'ocupis de les teves coses. És que és tot simpatia. Mira, el capullo aquest que durant el dia estava dormint, ara a la nit està despert. Com has aconseguit aquestes llums tan maques de Where festa? did you get those great party lights? Well, they're glow nuts, of course. The night watchman's family makes them by hand, but I that aquí is darrere hi ha dos fotent al·lote. just like everything else. Mira'ls. Aquí. Dos fotent al·lote i aquest aquí dissimulant. Què significa la festa privada? Això ja m'ho... En aquesta festa no hi ha pastís, So, oi? there's no cake at your party. Yeah, that's right, you little wise guy. I don't know what's keeping Anya, but without cake, this party will Vale, hem de parlar amb la But Anja. that's family business and only family business. Vinga, Well then, have a diverteix. good time. I don't mind being excluded. Finally. Mira aquesta, mira aquesta. I aquest és el nostre amic que passa de nosaltres. Ara em deixes venir aquí o no? The garden with the big flower seems to belong to the mouse with the backpack. I love the way this flower reflects the moonlight. Vale. Hey, no you don't. Nobody Però si no he comes in vingut a here veure't without a tu, an tio. invitation. Calla, coi. Well then, have a good time. I don't mind being excluded. Finally. Anem a veure si trobem a l'Anja. Que suposo que hauria d'estar aquí, però ara estarà. Hi ha un lletreret que posarà que està tancat. Closed. Too bad. It looks comfy even at night. Vale, anem aquí. I aquesta serà l'altra, eh? A veure, està dormint aquest? Good evening. Who? What? It's only me. Good evening. Well, it's evening anyway, but I'm not complaining. Still, I'm tired and thirsty, and this shift is lasting forever. Estic cansat, Actually, I'd sedegat. rather be working on my novel some more. It's called Penny the Pudgy Pyromaniac. You're an author? What's your name? Penny. Don't volunteer for the night shift, they said. And now... Vale, està But I dormint. think you were complaining. Hello? A veure, si està dormint li podrem fotre una bala de canó, potser? Who's there? Still me. Oh no, oh no, oh no! Oh no! What if a crow had come? Or my superior? I need some strong black coffee very, very urgently. Sabia que li havia de donar cafè amb Closed aquest. at night? Why? Vinga, a veure si li puc fotre
Una bala. Okay, I'll try to get you a mug of coffee. Well, oh, thank you. No problem. I'd advise you to avoid counting sheep, though. Vinga, ador. Agafarem un pèsol, si em deixa. Paws off! Pues no m'ha deixat, Be ready for the next crow attack. Imagine a critter like that flying right into the town hall. Usually Torna a they fotre el fly mateix out, I rotllo have de to keep sempre. even at night. Vale. Vaig a parlar amb aquest. Hello, Mr. Church Mouse. Oh, it's you. The boy with the hat and the tight purse strings. Don't worry, this time Noi Junior del isn't after your barret piggy bank, i he's la after butxaca your tancada. sanity. The best magician in Mousewood will make you doubt your own mind when he achieves the impossible. El teu fill també és mag? No m'ho crec. Your son is a magician too? I don't believe it. Yeah, it's pretty amazing, isn't it? You thought there was no such thing as magic. No, I just meant... You will be proven wrong. But I didn't say that. When the great Church Mouse Jr. mysteriously empties this glass of water without touching it. Well, I can't wait. Maybe I'll learn another one of my 4 spells here. Hey? Is the water level going down? How long is this going to take? Could you maybe put the nut in the water glass? Sometimes Junior has a bit of stage fright. Okay. Això és una nou. Someone's coming on Em stage. pensava que era... Jerry, we didn't know you were performing here too. Em pensava que era I'm just una helping castanya, ja. Put the nut in the glass and stop stealing the show from Junior. Yeah, I'm doing it. Whoa! Completely soaked up. The glass is almost dry. That's darn handy if you have to drain something. I could really use a nut like that. Indeed, it is magic. Please, not too much applause. I think that's usually called sleight of hand. Thank you for your kind attention. You can now see Junior every evening. Ladies and gentlemen, Junior. So, did Junior find the nut, or where does he come in? No idea. Puc agafar una nau? Can I borrow your water nut? The water nut? But that is Junior's most popular trick. It's also his only trick, isn't it? You mean Junior should expand his repertoire? Exactly. Or better still, perform without a nut. Without a nut? Oh, that is a revolutionary concept that has never been attempted in Mousewood. Bah. All right. I always say, laughing customers are paying customers. So show me a show that makes the audience laugh. If it works, we'll swap your program for the water nut. Okay. Vols acudits? You want jokes? I'll improvise for you. Well then, good luck. And now, opening for the wonderful Church Mouse Jr., ladies and gentlemen, Jerry. A veure quin acudit expliquem. Hey, Jerry! Are we getting the nut again? No, now it's time for a laugh. Oh no, I've got a bad feeling about this. I know what you mean. Here it comes. Well, why did the chicken cross the road? What? Per què la gallina va creuar la carretera? Our cousin Henry lives on the road. At least that's where he used to live. Now he lives in the hospital. Oh, I didn't know. Jerry, It's all right. But it isn't funny either. get off the stage. Again, I'm sorry. No offence taken. He didn't mean it like that. I know. Jerry, you can't tell road jokes to hedgehogs. Es poden explicar acudits de Everybody carretera knows davant that. d'Horizon. Here, take the paper and pencil and go look for good jokes. Jokes that the local audience can appreciate. Okay, hem de that's prendre probably a good acudits. idea. Thanks.
Ara, molta merda, que haig de Break a fotre-te. leg. I have to go. Break a leg? Is that supposed to be funny? What strange children some parents have. Isn't that right, Vale, vaig a Julia? provar una cosa. Exactly. Vaig a provar fer que es faci de dia. Ui, què fa aquest aquí ara? Aquest deu ser l'aprenent que va sortir de la pedra aquella. Sure. Claro. Strange guy. Vinga, cap dins. Mira el DJ. Què tal, DJ? Com estàs? Benvingut. Sí, jo el que ben calentó. I ara provarem de que es faci de nit. Too bad I don't like coffee. Que es fa If I així. stay here reading for too long, they'll close up and kick me out. Vale, haig de sortir primer. Ok, doncs sortim. Bona nit, bona nit. Ara fem que es faci de nit. I vaig intentar donar-li el cafè amb aquell. I si no funciona, el següent serà intentar agafar la clau. Veus, el cafè s'ha refredat. Vale. El següent és intentar agafar la clau per poder venir de nit. Per tant, vinc cap aquí. Torno a fer que es faci de dia. O potser puc obrir amb això, a veure. Closed. Vaig intentar agafar la clau. Vale, anem a intentar agafar la clau. A veure si puc. Inclús se m'acudeix que una altra opció és canviar-la perquè sembla una clau encara que no ho sigui. Ara està tancat. Ara necessito que obris i foti el camp. Vale. Ara vaig jo i intento fer el change. Veus? Poso una. I hung the clock part over the key. Haig d'agafar la clau primer. I hung the clock part over the key. You can barely tell. Perfect illusion. Well, of course you can't lock doors with the thing. Vale. Llavors, si jo ara surto... A veure què passa. He used the clock part instead of the key without noticing. The door is now open. Now I could even get into the cafe through the back door where nobody's looking. Vale. Així que faig així. Torno a fer que es faci de nit. Vale. I anem al jardí. I el que no sé és si podrem entrar. Te'n recordes un joc que es deia Where is Carmen Sandiego? Sí. Era així d'animació també. Sí, sé quin és. Anem a intentar entrar, a veure si ens deixen. Correcte. Així que ara puc fer el cafè.
Buidem la Now tassa. my mug is empty. Ara em faig una de nova. One hot coffee. Intentaré sortir per davant, Too però bad I don't like coffee. segur que no em deixaran. The door is locked. Així que surto per darrere. Per aquí. I si així no puc, hauré de fer servir a la granota. Ara mirarem si puc o no. Si ara em diu que s'ha refredat, hauré de fer servir a la granota. No em diu res, per tant, I've got a little present for you. ja ho tinc tot preparat. Oh, Ja ho tinc tot llest. Oh, what an aroma. Brewed fresh. Oh, yeah. Boing! Thank you, thank you, thank you. That should last for a couple of minutes. Un parell de minuts. Ah! Oh, yes! Don't volunteer for the night shift, they said. Not in your condition. But if not me, then who? And look at me now. The fire of ambition flaring in my eyes. May I use the cannon now? Nobody may use the cannon. Vale. Well, now you're awake enough to make sure of that. I'd advise you to avoid counting sheep, though. Vale. Llavors, el que faré ara és el que vaig dir. Agafar, fer-li el cafè, fotre-li el somnífer i després portar-li per poder agafar això. Estigui dormit del tot, li fotré les bales d'aquí. Vinga, cap aquí. Cafè One calentonet. hot coffee. Perfecte. Too bad I don't like coffee. No passa res, perquè ara agafem això i li fotem aquí. A couple of drops should be enough. Perfecte. I ara anem a donar-li el cafè amb el capullin aquest. I've got a little present for Bé, you. un altre cafè. Oh, what an aroma. Brewed fresh. Oh, yeah. Boing! Què? Estàs dormint del tot, ja? He's asleep. These sleeping drops are really strong. I'm starting to feel guilty. Well, who knows? 40 winks will probably do him wonders. They shoot at crows with peas here. I suppose there are worse things they could use as ammo, but even with peas, I'd rather not spray them all over the place. Wouldn't want to hit a mouse or a squirrel, or anyone else. Now the cannon is pointing at the treetop over the town. They shoot at crows with peas here. I suppose there are worse things they could use as ammo, but wouldn't want to... Sí, que el que havia de fer... Now the cannon is pointing towards the fields.
El Now the posaré pen així. is pointing at the treetop over the town. No sé si servirà per alguna cosa, però el posaré així. I aquest d'aquí, res. El deixaré així per si de cas. Vale. Què més em queda per mirar? Em queda per parlar amb aquest. At night, you have a wonderful view of the stars from here, but you can see them best from the fields near the bridge. Too bad my friend was moved to guard duty on the river Res after que the last m'interessi. crow attack. I tried to chat with that poor guy up on the wall, but at night he makes no sense whatsoever. Cap al pont. A parlar amb la granota. A veure què ens explica. There are some very strange green flames dancing over the fields back there. Are they will-o'-the-wisps? How eerie. Vale, hem d'anar cap allà, no? Wow, I don't think I've ever seen so many stars. It takes your breath away, makes you feel small. They remind me of the glow-in-the-dark stars over my bed. I feel like I haven't been home in an incredibly long time. Té un que plega per avui, que acabeu de passar una bona nit. Doncs vinga, que vagi molt bé, DJ, gràcies per passar. Nosaltres d'aquí 20 minutets parem també. Així que bona nit i que descansis. Vale, aquí quan tinguem la nou d'aigua haurem de venir per assecar això d'aquí. Hey, what are you doing so far out of town? You'd better not venture too close to the river. Haven't you heard? There's been another crow attack. Of course I heard. I was right in the middle of it. Yeah, heard that one before. But we're town guards. We're different. They stationed me here as a crow scout because of the latest attack. And all that just to make sure that show-offs like you can sleep in peace. Oh, thank you. You're welcome. Vale. Anem cap a veure els nans. Mira, treballen de nit, eh? You again. Pah! What? No. Good for you, but anyway, thank you. When we're harvesting our dwarf roots here, you can use our guest bed in the house. Did you hear that, lads? This boy is our guest. Meh! Bah! Bah! They said you're welcome at any time. I really appreciate that. Bah! Don't mention it. Vale. Llavors. Anem dins. Hauria d'estar obert. La màquina està funcionant. Per tant, vaig intentar omplir el barril. No, that doesn't belong in my keg. The dwarfs have restarted their blue juice production, but I wouldn't be able to sleep with that noise. Vale. I si no paro la màquina no puc dormir. Vale, vaig intentar anar a la part de dalt a veure si la pedra aquella ara hi puc fer alguna cosa. A veure si aquí podem fer-hi alguna cosa ara. What kind of stone is that?
It is firmly stuck. No La idea what it mateixa is. d'abans. Però tinc alguna cosa nova ara. Llapis i paper. Què és el que Mr. m'ha donat? Churchmouse said I should look for authentic mousewood material for jokes. Maybe then he'll even give me his water nut. Vale. Vaig intentar jugar cartes amb algú d'aquests, a veure si em deixa. Ai. M'he equivocat de botó. No era això el que volia fer. És igual, ho provaré de dia i ja està. No estan ahí. Estan dormint. Tots menys un. I on està el canador? Vale, doncs torno a sortir, que es faci de nit i intento parlar, jugar cartes amb el... Ah, mira, aquí hi ha un gat o no sé què és. Què és això? Una guineu. Quartets? Alright. Bueno, doncs juguem a quartets. The game starts. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Opponent asks for a card. Draw a card. Choose a card. Vale. Jo vull... D'aquí... La I'm 4. sure you've got this card. Oh, rats. Pues no la tenia. Draw a card. Quartet. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Draw a card. Com? No he entès It's res. your turn. No he entès res del que ha passat, però vale. Vull d'aquí... I'm sure Aquesta. you've got this card. Just you wait. Draw a card. Quartet. Ah, vale, és el mateix que ha passat abans, que és que l'he robada. No la tenia ella, però l'he robada. Asks for a card. Draw a card. Opponent's quartet. It's your turn. Aquí. I'm sure you've got this card. Yes, I did that on purpose. Draw a card. Opponent's turn. Opponent asks for a card. No la tinc. Draw a card. Roba. It's your turn. Vale. Vull d'aquí aquesta. I'm sure you've got this card. Well played. Vale. Got a quartet. A la saca. Let's see. I ara vull d'aquí qualsevol, aquesta This mateix. card. I bet you've got it. Yes, I did that on purpose. Draw a card. Vale. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Opponent asks for a card. No la tinc. Draw a card. Robes. It's your turn. I jo només tinc mores. I'm sure you've got this card. Excellent. Vale. Let's see what card you've got there. Ara li demanarem la I'm 2. sure you've got this card. Excellent. Let's see. I li demanaré la 1, que és l'única que em I'm queda. sure you've got this card. Excellent. Que les tenia totes i hem guanyat, no? Se suposa. That's it. I win. I didn't really want to win. No em venia de gust guanyar, diu la desgraciada. Vale. Però
Però no puc fer res més, no? O sigui, si intento parlar del GGG no passo, Vale, doncs vaig a fer el que he dit. Vaig a fer que es faci de nit. I ara vaig a jugar cartes amb aquest, a veure si em deixa. Em dirà que està treballant, ja veuràs. Cards? All right. Ah, doncs no. The game starts. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Oh no. Comencem bé. Opponent asks for a card. Draw a card. Choose a card. Vale, doncs per aquí no comencem. Doncs per exemple, per aquí. I vull la 4. This card. I bet you've got it. Just you wait. Draw a card. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Draw a card. Vale, ha fallat. It's your turn. I jo li demanaré la de trèvols. This card. I bet you've got it. Well played. Vale. Quartet. Anem empatats. Let's see. Ara li demanaré el 2. This card. I bet you've got it. Terrific. Vale. Let's see what card you've got there. Lògicament li demano el 4. This card. I bet you've No, el got 4, el 3, perdó. it. Oh, rats. Aquesta no la té, però... Draw a card. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Em demana just la que acabo de robar, Opponent asks for a card. Ara ja no. Draw a card. Choose a card. Vale, li demanarem la 1. This card. I bet you've got it. Well played. Vale. Let's see what card you've got there. Ara li he de demanar la 2. I'm sure you've got this card. Haha. Got Ara a la sac. quartet. Let's see what card you've got there. I ara li demanaré la 1. This card. I bet you've got it. Yes, I did that on purpose. Draw a card. Vale. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Draw a card. Oh no. L'ha robat. It's your turn. Ja és mala sort, ja. Li demanarem la 4. This card. I bet you've got it. Just you wait. Draw a card. Opponent's turn. Opponent asks for a card. Ha demanat just la que acaba de robar. Opponent asks for a card. Aquesta no la Draw a tinc. card. It's your turn. I'm sure you've got this card. Haha. Let's see what card you've got there. Vale. Li demanarem la 4. I'm sure you've got this card. Very well. Let's Vale. see. I ara li demanaré d'aquí I'm sure you've got this card. la 3. Terrific. Perfecte. Got a quartet. Let's see. I d'aquí li tornaré a demanar la 4. This card. I bet you've got it. Just you wait. Draw a card. Opponent's turn. Ara em fotrà totes Asks for a aquestes. card. Ah, no, just Opponent's quartet. la que necessitava, Qui ha guanyat o hem empatat? Hem empatat, diria. Vale. Pues aquí ja no sé què més fer. No hi ha res més, no? Cuerno de oro.
Vale, jo crec que haig d'anar... Mira, vaig a trucar a la granota i aniré a butllar el... avui... Si hi ha hagut algun banc ja no me'n recordo, Hi ha hagut algun banc? Diria que no, no? Hello, Vull Jerry. anar You're out and about late. Well, where to? al mirador, a veure on... A couple of nights ago. It was really nice. Bosc de l'arbre del camí vell. Chat. What a strange tree. Arbre fred. Our post office by the river is underwater. It's a good thing I can swim. Aquí. Let's go. Hang on tight, Jerry. Un sol que t'ho See you recordis, no? later. Es nota que he pujat l'IF ja. T'ho vaig dir que el pujaria. Ah, doncs no era aquí on volia anar. Sí, m'ha portat exactament al mateix puesto que estava, Em sembla que aniré a peu, que acabaré abans. Es nota que he pujat. Mira el balcó. Llavors això... Clar, això és damunt dels camps. És damunt dels camps, no al bosc. I aquí puc fer màgia d'aquella? Jo em pensava que només n'era un i en són 4. What's going on here? The bodies are my due, for I discovered him, freed him from the prison of his existence, and made him useful to us. The belongings are my due, for I placed the 4 metals in his hands. When his vengeance is at hand, our work begins. The land is my due, for I let him know the order in which he must drive them into the trunk. When their power comes to bear, our work shall begin. The Però souls are my d'aquests 4, from me. He knows how many blows el del he must sombrero... strike once he has Sí, el struck del them. gorro d'obrer, el cas d'obrer, l'havíem vist, el del barnús vermell també, els altres 2 encara no. Someone is listening. Only a child. A human. One of us. Però vale. Vinga, vaig a veure... si... haig de fer alguna cosa aquí. Come to us, Jerry. Oh, how did they get here so fast? Vale? I que anava bé. Era aquí on havia... Jerry, behind this portal lies another world, strange to us, but home to you. There you must learn your first spell. That is our tradition. How exciting! This time we will open the portal for Aquesta you. vegada t'obriré el portal. Seek the ancient toad Busca we saw at el the foot of the vell portal tree. gripau. It is old. I Vale? have seen in your cards that the toad will keep a spell ready for you to learn. Probably. Arrow, stick to your script. Oh. Good luck, young apprentice. Abans d'entrar, si em deixa, que no sé si em deixarà. Well then. No em deixa. Però veig que de nit està la taranyina, però no està l'aranya. O sigui que quan hagi d'agafar la taranyina haig de venir de nit.
I'm home again. Huh. I was sort of afraid I'd come out somewhere odd. Everything is suddenly so small and normal. Vinga, anem a parlar amb el gripau. Almost normal. Has the toad really always sat there? I've climbed around on these stones so many times. Oh man. Hello? Ni puto cas. The song of the wood. Such a beautiful song. So peaceful, so... It's sound asleep and talking in its sleep. Wow, it's huge. It feels like my head can't decide if it's here or not. I guess that's the coin's doing. Ever since I looked through it, I see things differently. A veure, què hem de fer? Crumbly chalkstones. If I hadn't already taken one, I would now. Potser... A veure... Ah! Ah, xus! Oh man, now my ears are ringing. Anyway, the sneeze seems to have chased away most of the birds in the neighborhood. Haig de dormir jo abans. Vinga, moltes gràcies per passar, Tita. Sí, jo trigaré res a tancar, també. A veure si aconsegueixo que aquest es desperti. The toad is still sound asleep. Què més puc fer perquè es desperti? Li dono xocolata. Bona nit. Rose hips are cool, but disappointingly useless. Què puc fer per despertar-lo, amb aquest? El punxo. No, I'd better be careful with... hello? Wow, it's huge. It feels... I guess that's the coin's doing. Ever since I looked through it, I see things differently. Hello? No, però jo... It sounded... Wow, it feels like... I guess that's the coin's... Ever since I... No veig res. Aviam. Amb el pal. A stick won't help here. Em queda més de... A veure, li posaré més, però diria que no... El pal no és, això tampoc, i això? I si li he dit de jugar a les I better be cartes? careful with this thing. I si li he dit de jugar a les cartes? Beautiful cards. Take good care of them. I si faig que es faci... O sigui, si està dormint, a lo millor si faig que es faci de nit, està despert. No. Què més em queda? Això tampoc crec que sigui, però provem. Maybe the clicker frog will appeal to it more than my voice. Ni puto gat. The call of a friend. No, it's only a dream. The
song of the woods drowns out everything. So peaceful. So... Looks like it didn't quite hear the clicker frog because of the song of the woods. The atmosphere here in the woods is very calming. Vale, haig de fer que pari el soroll. La pregunta és com. Demà té les 500. Enhorabona, Omi. Si vas comptant el que no toca. Aviam si trobo alguna per despertar amb aquest. Mira, mira, mira. Everything is just as it used to be. Reassuring. Mira, mira. Hello up there. Oh really? How incredibly interesting. Ha fet 3 tocs. Obviously I don't speak woodpecker. What No are you trying parles, to tell me, carpintero? bird? What? Hey, why you look at me like that? I have a sinking feeling I said something wrong. Oh well, at least it's quiet now. The Great Zaroff, clairvoyant illusionist, coming soon to a theatre near you. When and where? Strange. The Great Zaroff, experienced the greatest illusionist of our time. That's the same poster I took from the trunk. Who put it there? Strange. Lluny. Jo crec que haig de trobar més ocells, més animals, més algú i fer-los callar, crec. Nothing. Nothing on right now. No sé què haig de fer. Però em sembla que ho deixarem aquí ja. Vaig a fer un parell d'experiments per aquí. Però... No, I'm not doing that again. I can't risk becoming too brawny. El Kata que intenta aprofitar l'últim segon. Tadpoles here. The water actually looks pretty clear, but sometimes it smells just awful. Crickets in the distance. Un grill. On està el puto grill? The portal to Mousewood is closed. Que vagi bé, jo vaig a veure si trobo el grill, però si no el trobo ja. I el grill s'escolta per aquí. I think I can hear a cricket chirping in the barrel. Veus? Such a racket in the middle of the day. Oh, that'll take care of... Hi ha cooldown? Sí que hi ha cooldown, però el cooldown és personal. Vale, jo crec que ara ja puc parlar amb la granota. Listen.
Calla, coi. Hello? The rock toad just seems to be dozing now. Hello? Calla, calla. Tornem a provar amb això. Ara, per fi. Who disturbs the peace of the woods? Bona nit, Cata. Human child. No cal que parlis tan ràpid, Let me tampoc. listen to the world a moment longer. Just a few months. Només uns mesos. Vale, vale. Just a few years. Només uns anys. Listen. Listen. To the streams of time. Soc I'm Jerry Jerry Bayana. Hazelnut, mighty magician. Understand, all this means little in the streams of time. Els corrents del The temps. streams of time? The streams of time. Once you learn to pause, to wait, and to listen, then you will sense how they flow around you. The rock. I can hear the whispering. Com et What's dius? your name, anyway? My name? My name. Rock. It has been carried away. Rock. And you too will be carried away. Go, human. It's not all that talkative. Hello? No vull molestar-te, però... I don't mean to bother you, but Understand, all this means little in the streams of time. Tens una mica de tissa a l'ull. you've got a little chalk on your eye. The streams of time have carried it here and will wash it away, just like you. Go. Collons, que pesat. Go. Let me listen to the streams of time. I don't think it really wants to chat. Si li he dit de jugar a les cartes... Beautiful cards. Take good care of them. I si torno a fer això ara que està despert... Wow, you're huge. Mateixa història. Understand. La mateixa. All this means little in the streams of time. So, we've basically been neighbours all these years and haven't met. And in all those years, you have not listened. Go, human. Let me listen to the streams of time. If you try to resist, it will erode you, break you down. It's not all that talkative. Vaig a provar de no fer res, a veure què passa.
Si li dono la màgia... No. The portal to Mousewood is closed. Who would have thought the old path tree could do something like that? Vale, doncs ho deixarem aquí. Maybe in the olden days, someone actually knew about the portal. Ho deixarem aquí i així ja tindrem coses que fer. Ho has entès ja, el que t'està dient? No. A veure, entenc que haig de deixar que passi el temps, però nada més. De totes maneres, ho deixarem aquí guardat i el dissabte a veure si... a veure si l'acabem, no l'acabarem, però a veure fins a on arribem. Quasi. Ala. Anem a guardar la partida. I ja intentarem entendre-ho el dissabte. I avui ja començo a estar cansadet. Sortim d'aquí, ens n'anem cap aquí i vinga senyors, ja queda menys, Bona nit, moltíssimes gràcies com sempre per estar aquí, tot i que sou uns trolls, però què hi farem? I res, ens veiem demà amb Assassin's Creed. Jo no posaria la mà al foc de que arribaré a 500 demà, però bueno, ja ho veurem. Home, si us les aneu inventant com avui, igual sí, però si no, potser no arribo a 500. Ja ho veurem. I res, anem a fer com sempre, anem a mirar a veure si hi ha una raid. Gràcies per la raid també, que n'hi ha hagut 3, diria. Començaré amb 500 ja, perquè ja directament les aniràs posant aquesta nit, no? Sense que estigui ni en directe. Avui tancaré l'OBS i així no et funcionarà. I res, ens veiem demà amb Assassin's Creed, anem a mirar a veure si hi ha una raid. Molt bona nit, que descanseu i gràcies per tot, com sempre. Que vagi molt bé, adeu, adeu. Ojo, que està el senyor Puig. Pues anem a veure el senyor Puig, no? Per veure una mica. Doncs vinga, som-hi.